అందరికీ షలోమ్ అండి. ప్రతి వారం జరిగే బెరిషిత్ గ్రంథం అంటే ఆదికాండం అధ్యయనానికి బ్రిత్ ఓలాం సంస్థ అలాగే బెనే ఎఫ్రాయిం ఇజ్రాయెల్ సంస్థ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో జరిగే అధ్యయన క్లాస్ కి ప్రతి ఒక్కరికి ఆహ్వానం అండి. ఇది ప్రతి వారం 7:33 ప్రారంభం అవుతుంది. అలాగే రబ్బీ గారు కూడా మనతో వచ్చారు కాబట్టి రబ్బీ గారిని కూడా ఆహ్వానిద్దాం. మిగతా వారు కూడా మన వాళ్ళు జాయిన్ అవుతున్నారు. షలోమ్ రవి యారోన్ షవ్వాతో. Shalom, shalom. Shalom, bro. Shavua tov. Yeah, it's been a pleasure to invite you once again for the Bereshit class, and all are joining. Maybe in 2-3 minutes everybody will join, so you can start the class off. Okay, toda rabba, Israel Garu, shalom everyone. Do you want to wait another 2 minutes for people to continue joining? Yes, Rav. I think you can recap the last week's class, maybe. Okay, sure. Okay, one issue that I have is my throat is not too well today, so I try to take it easy and see how it goes with that. So if people will speak, it will be also helpful for me. Yes, right. So let's see what was our last point. So we are learning Torah portion of Chayesh Sarah. Toda rabba. In Israel, there is winter and raining and. Okay. Right. So I think the last class we spoke about the quite spectacular meeting of Yitzchak and Rivka, and we explained some insights about that. It was helpful to understand that the Ruach HaKodesh of Rivka helped her to vision in her mind's eyes actually this man, this ish Yitzchak that she happened to meet now on the way, and we saw their meeting, and we also spoke about like the holiness. She took a glimpse in the holiness of Yitzchak, because when he went out for the field, it was not just merely strolling with the companions. It was like establishing the foundation for the prayer of Mincha. So we also spoke about that. So that's also part of the fear of holiness that Rivka felt in this event. And I think we got to verse number 66 or 67, concluding chapter 24, and
there are some interesting insights that we can take out from this two last verses. బరాబర్. అందరికీ షలోమ్ అండి. దాదాపు 20 మంది జాయిన్ అయ్యారు, ఇంకా జాయిన్ అవుతారు కాబట్టి పోయిన వారం మనం నేర్చుకున్న విషయాలు ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం. మొట్టమొదటిగా రబ్బీ గారికి రెఫ్వ షలేమా, రబ్బీ గారు కొంచెం అస్వస్థతలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మనందరికీ క్లాస్ చెప్పే విషయంలో రబ్బీ గారు ఆ యొక్క ఆయన చేసిన పనికి చాలా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. రబ్బీ గారు అస్వస్థత ఉన్నప్పటికీ కూడా మన కోసం క్లాస్ చెప్పడానికి రావడం జరిగింది. అయితే పోయిన వారం మనం క్లాసులో చూసినప్పుడు చరిత్రలో, ఇజ్రాయెల్ చరిత్రలో లేదా మన పితరుల చరిత్రలో జరిగిన గొప్ప సన్నివేశాన్ని మనం నేర్చుకుంటున్నాం. అది ఇత్సాక్ గారు అలాగే రిబ్కామ్ గారు కలిసిన ఆ సంబంధం లేదా కలిసిన ఆ యొక్క సందర్భాన్ని మనం నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే పోయిన వారం నేర్చుకున్నాం మనం 24వ అధ్యాయం 65వ వచనం వరకు నేర్చుకోవడం జరిగింది. అంటే వారిరువురు కలుసుకున్న సందర్భంలో గాని లేదా రిబ్కామ్ గారి వైపు చూస్తే ఆవిడ ఎవరినైతే ఒక దేవదూత రూపం వల్లే ఆయన ఇంటి దగ్గర చూసిందో అదే రూపాన్ని తన కళ్ళెదురుగుండా చూసినప్పుడు ఆ వ్యక్తి లేదా ఏదైతే దేవదూత రూపాన్ని చూసిందో ఆ వ్యక్తి ఎదురుగుండా కనబడేసరికి వెంటనే దిగి ఆయన ఎవరు అని తెలుసుకుని తన తల మీద చెవులు కప్పుకొని ఆ గౌరవంతో, అంటే ఆ ఇత్సాక్ గారికి ఉన్న ఆ యొక్క ఆ ప్రత్యేకమైన పరిశుద్ధ భావాన్ని బట్టి వెంటనే ఆయన గౌరవించడం అనేది మనం చూడడం జరిగింది. అలాగనే ఇత్సాక్ గారి వైపు చూసినప్పుడు ఆయన సాయంకాలం పూట నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు, లేకపోతే ధ్యానిస్తుండగా అని మనకు తెలుగు రాసినప్పటికీ కూడా హిబ్రూని మనం పరిశీలించినప్పుడు ఒక ప్రత్యేకమైన సంభాషణ ఆయన చేయడానికి బయటికి వెళ్ళారు అని మనకి చెప్పడం జరిగింది. ఆ ప్రత్యేకమైన సంభాషణ ఏదో కాదు, ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రపంచమంతా కూడా అది ఇజ్రాయెల్ కానివ్వండి, ఇజ్రాయెల్ వారి సూచనల ప్రకారం పాటిస్తున్న నోవాయిల్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు చేసిన మినహా అనే దానికి ఒక గొప్ప పునాది అనేది ఇత్సాక్ గారి ద్వారా పడడం అనేది జరిగింది. అక్కడ ఇత్సాక్ గారు సంభాషిస్తున్నారంటే ఏదో నార్మల్ గా ఒక మనిషి సంభాషించుకునే విషయం కాదు, కానీ ఆయన ఉన్న పరిశుద్ధ స్థాయికి హషేం గారితో యొక్క సంభాషణ జరుగుతున్నట్టుగా మనం చూడడం జరిగింది. అలాగే మినహా ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో ఆ ప్రార్థనకి పునాది అనేది ఇత్సాక్ గారి ద్వారా ఆయన తీసుకొచ్చినట్టుగా కూడా మనం నేర్చుకుంటాం. దానికి ఒక గొప్ప ప్రూఫ్ అనేది మనం ఈ యొక్క 24వ అధ్యాయంలో చూసే ఈ సందర్భం. సో కాబట్టి ఇరువురు కూడా లేదా ఇత్సాక్ గారు ఆ పరిశుద్ధమైన ఆ యొక్క సందర్భంలో ఉన్నప్పుడు రిబ్కామ్ గారు ఎప్పుడైతే చూసారో ఇత్సాక్ గారి యొక్క పరిశుద్ధతకి వెంటనే ఆవిడ ఆ ఒంటె దిగిన వెంటనే ఎవరని తెలుసుకున్న వెంటనే తన చెంగు కప్పుకునే ఆయనకి గౌరవించడం అనేది కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. అయితే 66వ వచనం 67వ వచనంతో మనం ఈ అధ్యాయాన్ని ముగించుకోవడం జరుగుతుంది. కానీ ప్రత్యేకంగా ఈ 67వ వచనంలో ఒక ప్రత్యేకమైన విషయాలు, చాలా నిగూఢమైన విషయాలు రాయబడినట్టుగా మనకి రబ్బీ గారు లాస్ట్ వీక్ మనకి వివరించడం జరిగింది. అసలు ఆ విషయాలు ఏంటి, దాని నుంచి ఏం నేర్చుకోవచ్చు అనేది ఈ వారం మనం తెలుసుకుందాం. వివకశారావు. Okay, toda rabba. I think we can start and read the last verse of this chapter, verse number 67. Let me try to also share it with you. Okay, right. So verse number 67 states, and Yitzhak brought her to the tent of Sarah, his mother, and he took Rebekah, and she became his wife, and he loved her. And Isaac was comforted for the loss of his mother. So this sounds like a quite complex, like a complicated verse, like so many stuff together here, right? So what does it mean? He brought her to the tent. Why the tent of Sarah, his mother? So there's few things to point out about all these things. Okay, so
and in general, I think it's also a good point to speak in generally about the relations between husband and a wife. Actually, it's like it's the very beginning of their mutual life, right? Yitzhak and Rivka, and it's also, by the way, I think the first time that it's mentioned, and he loved her. Like the love is like found here for the first time. We know about the commandment, like that also. We also, when we teach the Noachide universal laws, so we also teach the verse from Bereshit that a man should leave his mother and father and stick to his wife, and they become like one flesh. That is the success of the children. So we know that, but here it's also a higher level of the love, like the romantic pattern of this relations come to play here, and so we can discuss and compare, like how was it in the case of Abraham, how is it in the case of Jacob's, and see all kind of ideas about that. అయితే ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ 67వ వచనం మనం గమనిస్తే కనుక 67వ వచనంలో అప్పుడు ఇస్సాకు తల్లి అయిన శారా గుడారంలోనికి ఆమెను తీసుకొని పోయాను. అట్లు అతడు రెబ్కానికి పరిగ్రహింపగా ఆమె అతనికి భార్య ఆయను. అతడు ఆమెను ప్రేమించెను. అప్పుడు ఇస్సాకు తన తల్లి విషయమే దుఃఖ నివారణ పొందెను. ఇక్కడ 67వ వచనం 67th verse మనం గమనిస్తే కనుక చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ముందుగా ఇస్సాకు తన తల్లి అయిన శారా గుడారంలోకి ఆమెను తీసుకెళ్ళాలని రాసింది. తర్వాత ఆమె ఆయన పెళ్లి చేసుకోవడం, భార్య అయిన ఉందనే విషయం రాస్తుంది. దాని తర్వాత అతడు ఆమెను ప్రేమించను అని రాస్తుంది. ఆ తర్వాత ఇస్సాకు తన తల్లి విషయమే నివారణ పొందెను. అంటే చాలా కాంప్లికేటెడ్ విషయాలన్నీ, చాలా అంటే ప్రతి దానికి కూడా అంటే చాలా ఒక 4-5 విషయాలు ఇక్కడ ఒక్క వచనంలో రాయబడి ఉన్నాయి. చాలా సంక్లిష్టమైన విషయంగా ఈ వచనం రాయబడి ఉంది. అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తే ప్రత్యేకంగా ఓకే, రెబ్కమ్మ గారిని తీసుకువెళ్ళడం, సారమ్మ గారి యొక్క గుడారం తీసుకెళ్ళడం, అది అయిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఆమె అతనికి భార్య ఆయను, అతడు ఆమెను ప్రేమించెను. ప్రేమ అనే ఒక ప్రత్యేకమైన విషయాన్ని ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. అయితే మనందరికీ తెలుసు, నోవాహీలకే కాదు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనందరికీ తెలిసిన ఒక వచనం ఉంది. ఎప్పుడైతే ఒక స్త్రీ పురుషుడు పెళ్లి చేసుకుంటాడో, లేదా ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత అతడు తన తల్లిదండ్రులను విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును, తన భార్యను ప్రేమించి తన భార్యను హత్తుకొను ఒక విషయం చూస్తాం. అయితే అసలు ఇక్కడ రాయబడిన ఆ ప్రేమించను అన్న విషయం ఏంటి, లేదా అబ్రహాం గారి విషయంలో వారి భార్యల పట్ల ప్రేమ ఎలా కలిగి ఉన్నారు, లేకపోతే యాకోబు గారు ఎలా ప్రేమ కలిగి ఉన్నారు, లేదా ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ ఇస్సాకు గారు ప్రేమించును అన్నప్పుడు అసలు అర్థం ఏంటి అనే చాలా విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో ఆ విషయాల్ని మనం నేర్చుకోవడం ప్రయత్నిద్దాం. వ్యవకాశారావు. Yes. Okay, תודה רבה. So perhaps if we start from the beginning of the verse, we must mention a different type of love first, and this is the love of a son to his mother. Actually, the mother who already passed away. So Chazal, they say that Yitzhak loved his mother so much. They even say that it like was 3 years that he was mourning for his mother Sarah after her death. Right? If you recall, we are approaching the end of this Torah portion called Chayei Sarah, right? Chayei Sarah, it's the life of Sarah after so
we started the Torah portion with the meaning of the life of Sarah, why we say it only at the time she passed away. So that's what Chazal said about Yitzchak for the last 3 years, and he waited so long, and only after this point, like he was like he was able to recover, to be comforted, and when he came to marry Rebecca. Okay, so the Seder says we have to see how to compare actually Sarah, Yitzchak's mother, to Rivka, and what we can figure out from that. అయితే ఇక్కడ ఇద్దరు గురించి మనం చూడడం జరిగింది. ఒకటి, శారమ్మ గారికి ఇత్సాక్ గారికి మధ్య ఉన్న ఆ ప్రేమ అనే సంబంధం, ఒక తల్లి కొడుకుల మధ్య ఉన్న ప్రేమ. అలాగనే భార్యాభర్తల మధ్య, అంటే ఇత్సాక్ గారు అలాగే ఇత్సాక్ గారికి భార్య అయిన రివకమ్మ గారి మధ్య ఉండే ఆ యొక్క ప్రేమ. అయితే పెద్దలు ఏం చెప్తారంటే, ఇత్సాక్ గారు తన తల్లి అయిన శారమ్మ గారిని చాలా 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 ఎక్కువగా ప్రేమించడం జరిగింది. శారమ్మ గారు చనిపోయిన తర్వాత దాదాపుగా 3 సంవత్సరాల వరకు కూడా ఆయన అదే బాధలో ఉండడం, అదే బాధ, తన తల్లి గురించిన ఆ జ్ఞాపకాలతో చాలా బాధతో ఉన్నారని పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు. అయితే మనందరికీ తెలుసు, తన తల్లి అయిన శారమ్మ గారు చనిపోయిన తర్వాత కొంతకాలానికి జరిగిన ఈ యొక్క సందర్భం, అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే ఇత్సాక్ గారు ఇంకా కూడా ఆ యొక్క తల్లిపోయిన ఆ యొక్క బాధ నుంచి ఇంకా పూర్తిగా కోలుకోలేదు. ఇంకా అంటే ఆ రికవర్ అవుతున్న కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క రివకమ్ గారు ఇత్సాక్ గారి జీవితంలోకి రావడం జరుగుతుంది. అంటే అసలు ఇత్సాక్ గారి జీవితంలో రివకమ్ గారు వచ్చిన తర్వాత తన తల్లి యొక్క చనిపోయిన బాధ నుంచి ఏ విధంగా బయటపడ్డారు, లేదా శారమ్మ గారికి రివకమ్మ గారికి మధ్య ఉన్న ఆ యొక్క సంబంధం, లేకపోతే వారిద్దరి మధ్య ఉండే సేమ్ గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, లేదా ఏదైతే శారమ్మ గారి ఎక్స్టెన్షన్ గా ఆవిడ ముందుకు రివకమ్మ గారు తీసుకెళ్లారు, లేకపోతే రివకమ్మ గారి ద్వారా శారమ్మ గారి పోయిన బాధ నుంచి అసలు ఇత్సాక్ గారు ఎలా బయటకు వచ్చారు, ఈ విషయాల్ని ముందు తెలుసుకుందాం. అవకాశం. Yes, okay. So if we look at the first 2 statements of this verse number 67, we see something interesting. We see that it says, and Isaac brought her to the tent of Sarah, his mother. And then in the second statement, and he took Rebecca, and she became his wife. So it sounds like we have some repeatance here, right? It's like repeating the idea that Yitzchak brought Rivka to his house, and the sages, and we can learn like a lot of interesting insights, like even psychological insights, because sometime a man looks for a wife who will be similar to his mother, with all the merits and the characteristics, the great characteristics that he knows from his mother, and this is also sounds like the case here. But the fact that we have these 2 statements, it's actually, we can see it like that Yitzchak found the characteristics of Sarah, his mother, in Rivka, his wife, and also the repentance comes to tell us that right, the repentance and took Rebecca comes to show that she even had like additional righteous characteristics, right, attribute traits. She had like all the good positive things that we know about her. We already learned about Rivka
in the past. So that's like one thing that the sages like are teaching us here when we come to think like how a man is looking for a woman. It can be also the mutual, right? Like what is interesting for Rivka. We also elaborated Rivka so great things about Yitzchak even in her vision, in her Ruach HaKodesh. But here we see this more specifically, right? Like she may be resembled to Sarah in a lot of attributes, and also she is special, she exceptional, and Yitzchak acknowledges all those different characteristics. అయితే మనం ఈ వచనంలోని మొట్టమొదటి పదాన్ని తీసుకుంటే కనుక ఇత్సాకు తల్లి అయిన సారా గుడారంలోనికి ఆమెను తీసుకొని పోని, ఇది మొదటి భాగం. సారమ్మ గారి గుడారంలోకి వారు తీసుకెళ్లారు. దాని తర్వాత వచ్చిన చూసినప్పుడు అతడు రెబ్కాని పరిగ్రహింపగా అని ఉంది, కానీ మన ఇంగ్లీష్ లో దీని కొంచెం ట్రాన్స్లేషన్ బాగుంది. ఇత్సాక్ బ్రాట్ హర్ టు ద టెంట్ ఆఫ్ సారా హిజ్ మదర్, అంటే తన తల్లి అయిన సారమ్మ గారి యొక్క టెంట్ లోనికి లేదా గుడారంలోకి తీసుకెళ్లారు. అండ్ హీ టుక్ రెబెకా, ఆయన రెబెకమ్మ గారిని తీసుకెళ్లారు అని 2 సార్లు చెప్పడం జరిగింది. ఒకటి, తన తల్లి అయిన సారమ్మ గారి గుడారంలోకి తీసుకెళ్లారు, అలాగే రెబెకమ్మ గారిని తీసుకువెళ్లారు తన ఇంటికి అన్నట్టుగా 2 సార్లు చెప్పడం జరుగుతుంది. మనందరికీ తెలుసు, తోరాలోని రబ్బీ గారు మనకు చాలా సార్లు వివరించారు. ప్రతి మాట కూడా, ప్రతి విషయం కూడా చాలా చాలా ఒక ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా 2 సార్లు దాన్ని తిరిగి మరలా చెప్పడం జరిగిందంటే ఒకే విషయాన్ని, అది ఇంకా చాలా ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంటుంది. అయితే ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు పెద్దలు ఏం చెప్పారంటే, ఇక్కడ మొట్టమొదటిగా ఇస్సాకు గారు తన తల్లి అనే సారా గుడారంలోకి ఆమె తీసుకుని పోయాను అన్నప్పుడు అర్థం ఏం చెప్పారంటే, మనకందరికీ తెలుసు చాలా సందర్భాల్లో చాలా మంది పురుషులు వారి తల్లితో చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే, తన తల్లిలా ఉండేవారు, తన తల్లిలా ప్రేమగా చూసుకుని భార్య దొరకాలి, అయితే అటువంటి భార్య తనకు కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ మన పరిస్థితి చూసినప్పుడు ఇత్సాక్ గారు సారమ్మ గారి యొక్క గొప్పతనం తెలుసు, ఆవిడ యొక్క మెరిట్ ఏంటో మనకు తెలుసు, ఆవిడ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసు, లేదా ఆవిడ యొక్క యోగ్యతలు ఏంటో తెలుసు మనకి. అయితే ఆవిడ చనిపోయిన బాధలో ఇంకా ఉన్నారు కాబట్టి అటువంటి నీతియుక్తమైన యోగ్యతలు కలిగిన సారమ్మ గారి వలె, లేదా అటువంటి యోగ్యతలు కలిగిన స్త్రీగా రివకమ్మ గారిని ఇంటికి తీసుకురావడం జరిగింది మొట్టమొదటిది. అయితే మనం ముందుకు వెళ్ళేసరికి సారమ్మ గారి యొక్క యోగ్యతలు ఆవిడ కంటిన్యూ చేశారు లేదా ఆవిడతో పాటు ముందుకు తీసుకెళ్లారని మనకు కనబడుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఈ వచనం బట్టి చెప్పింది ఏంటంటే, మొట్టమొదటిగా సారమ్మ గారి ప్లేస్ లోకి, అంటే సారమ్మ గారు లేరు కాబట్టి ఆవిడ యొక్క నీతియుక్తమైన యోగ్యతలు ముందుకు తీసుకెళ్లే వారిగా రివకమ్మ గారిని తీసుకురావడం జరిగింది. అయితే ఒక్క సారమ్మ గారి యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ అయినా రివకమ్మ గారు, అంటే సారమ్మ గారి ప్లేస్ లో ఉండడమేనా, అంతేకాదు కానీ అండ్ హీ టుక్ రెబెకా, రివకమ్మ గారిని కూడా తీసుకొచ్చారని 2సారి రాయబడి ఉంది ఇంటికి. దాన్ని బట్టి ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇక్కడ సారమ్మ గారి యొక్క ప్రత్యేకతలు అన్ని పుణిగిపుచ్చుకున్న రివకమ్మ గారిని తీసుకొస్తామే కాకుండా రివకమ్మ గారికి ప్రత్యేకంగా ఉన్న ఆవిడ యొక్క ప్రత్యేకమైన ఆ నీతియుక్తమైన గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా తీసుకుని రివకమ్మ గారు ఇత్సాక్ గారి ఇంట్లో అడుగుపెట్టడం జరిగింది. ఒకటి, సారమ్మ గారికి ఉన్న ఆ యోగ్యతలతో పాటు రివకమ్మ గారికి కూడా ఉన్న ప్రత్యేకమైన ఆ యొక్క యోగ్యతలు అన్ని 2 కలిపి ఆవిడ తీసుకురావడం జరిగింది. అయితే ఇరువురు కూడా మనందరికీ తెలుసు, ఇక్కడ ఇత్సాక్ గారి గురించి ఎంత పవిత్రంగా ఆవిడ ముందుగా తెలుసుకోవడం జరిగిందో, ఆవిడ ఇంటికాడ ఉన్నప్పుడే ఆవిడ వచ్చినప్పుడు ముందుగానే విషయాలు తెలుసు, అంటే ఆ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రతి విషయాన్ని చూడడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ఇత్సాక్ గారి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు
ఆ ప్రత్యేకమైన యోగ్యతలను తీసుకుని రెబ్కామ్ గారు కూడా ఇంటికి రావడం జరిగింది. అయితే వచ్చిన తర్వాత ఎలాగైతే తన తల్లిగా ఉన్న రెబ్కామ్ గారిని ఇత్సాక్ గారు యాక్సెప్ట్ చేశారో, అంటే అంగీకరించారు. అదే సందర్భంలో రిబ్కామ్ గారిగా తన యొక్క ప్రత్యేకతలతో వచ్చిన ఆ రిబ్కామ్ గారిని కూడా ఇత్సాక్ గారు అంగీకరించడం జరిగింది అనే ఒక గొప్ప విషయాన్ని ఇక్కడ రబ్బీలు తెలియజేస్తున్నారు. ప్రవకశారావు. Yes, okay. So only after these two statements we get to the part of the love, which may sound quite weird, like it sounds romantic to when he brought her to his private tent of Sarah, his mother, right? It was like they didn't speak about the official meeting with the family. It sounds very, very like romantic and actually starting the mutual life. So of course he should have loved her already. And the Torah commentators they say like one nice thing about it, that now when we hear this the next words of and he loved her, it means this, it's like an additional even higher love of Yitzchak for Rivka, his wife. It's like not like an ordinary like every husband loves his wife. It's something like conventional. It's like more or less this level or this level. And they say so for Yitzchak it was very, very high level of love towards his wife. And this is something that's also worth mentioning. Like actually we hear about like a couple of husband and wife that they start their building their house, building a mutual life, and only afterwards, like we hear about this love, we can also grasp some additional idea about that. Yeah. అయితే ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు అసలు వారిరువురు కూడా మొట్టమొదటిసారి కలుసుకున్న సందర్భం ఇది. అంటే మొట్టమొదటిసారి కలుసుకున్నప్పుడే ఇరువురు కూడా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా రెబ్కామ్ గారు ఈయనకున్న ఇత్సాక్ గారికి ఉన్న పరిశుద్ధమైన ఆ యొక్క స్థితి ద్వారా ఇత్సాక్ గారు ఇరువురు కూడా ఒక ఎలా అంటే ఇక్కడ జరుగుతున్న మన గొప్ప విషయాన్ని చూసినప్పుడు ఓకే ఆవిడ తీసుకొచ్చి వారి ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళకందరికీ చెప్పిన తర్వాత విషయాలు కాకుండా ఇరువురు కూడా ఆల్రెడీ ముందుగానే విషయాలు తెలుసుకొని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఒక చక్కని వాతావరణంలో వారిద్దరు కలుసుకోవడం జరిగింది. అంటే కలుసుకున్న వెంటనే ఆయన తన ఇంటికి తీసుకురావడం ప్రత్యేకంగా తన తల్లి యొక్క ప్రదేశంలో తనను ఉంచడం, అలాగనే అదే సందర్భంలో తన తల్లి యొక్క ప్రత్యేకతలు అంటే సారమ్మగా ఎటువంటి ప్రత్యేకత కలిగి ఉన్నారో ఆ ప్రత్యేకతతో పాటు తన యొక్క ప్రత్యేకమైన విషయాలు కూడా తీసుకుని రెబ్కామ్ గారు రావడం, ఈ రెండు విషయాల్ని కూడా ఇత్సాక్ గారు యాక్సెప్ట్ చేయడం, అంగీకరించడం అనే గొప్ప విషయం జరిగిన తర్వాత వెంటనే అక్కడ తర్వాత రాయబడిన విషయం ఏంటంటే అతడు ఆమెను ప్రేమించెను. జనరల్ గా నార్మల్ గా ఎప్పుడైనా మనకి కొత్తగా పెళ్లి అయినప్పుడు సర్వసాధారణంగా మనం చూసే సందర్భంలో మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఇరువురు కూడా వేరే వేరే ఇళ్లలో నుంచి వేరే వేరే ప్రదేశాల్లో పెరిగి వేరే వేరే సందర్భాలు అంటే వేరే వేరే అలవాట్లతో వచ్చిన వారిరువురు కూడా తన కుటుంబాన్ని కట్టుకునే సందర్భంలో కొంతకాలం వరకు వారు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకున్న తర్వాత లేదా కొంతకాలం వారి జీవితం గడిచిన తర్వాత ఎన్నో ఒడిదుడుకుల తర్వాత ఆ భార్యాభర్తలు ఇరువురు కూడా నిజంగా ప్రేమించుకోవడం అనేది మొదలు పెడతారు. అది సర్వసాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో జరిగే విషయం. ఎందుకంటే అసలు వారి ఇరువురు గురించి తెలుసుకోవడం, అర్థం చేసుకోవడం, ప్రతి విషయాలు తెలుసుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ నార్మల్ గా ఒక భర్త భార్యను ప్రేమించే విధానంలో కన్నా చాలా ప్రత్యేకంగా చాలా ఎక్కువగా తనను ప్రేమించడం జరిగింది. ఎందుకంటే తన యొక్క
ప్రతి పరిస్థితిని అంగీకరించడం, తనను తానుగా అంగీకరించడం, తనకు తన తల్లి లాంటి ఒక గొప్ప ప్రదేశాన్ని ఇవ్వడం, ఈ విషయాలు చేసిన తర్వాత ఆమెను అతను ప్రేమించినప్పుడు చాలా హయ్యర్ లెవెల్‌లో నార్మల్‌గా ప్రతి ఒక్కరు ప్రేమించే విధానంలో కాకుండా చాలా పై స్థాయిలో ఇత్సాక్ గారు రెబ్కామ్ గారిని ప్రేమించడం అనేది జరిగింది. బెవకషారావు. Yes, okay. So we can now ask what is the right or the most accurate way for a woman to select her man, or for a man to select his woman to marry with, because we see here that this love only came afterwards, after they already after the ceremony. It's like the commentators say, and Isaac brought her to the tent, and they also said, and he took Rebecca. That means like the official ceremony, engagement and kiddushin, so it's like the official marriage ceremony that they had, and only afterwards, like we hear that about the love they had, about the love of Yitzchak to his wife. So it's worth to point out, if you compare, for example, the case of Abraham. So Abraham and Sarah, they grew up together in from the kindergarten, right? It's the same family, same place. When they grew up together, so they knew each other a long time. And here, in the case of so it doesn't, we don't know what about the proportion or the portion of love here, right? So about Yitzchak, we know about the love only that comes after the official marriage. And if we look at Yaakov Avinu, we see that Yaakov loved Rachel, right? And he was willing to stay and work hard waiting for her, and he also got her sister, and only after another cycle of many years, he married Rachel. We know that he already loved before, immediately when he met her. Maybe that was the original time he fell in love with her. Okay, so the question is, what is the right mode, right? Does one must always already love his wife before the marriage, or not? Or he can meet her like this matching, and then afterwards, or like Abraham and Sarah, it was natural. They was just like this all of the years. So that's the question we can try to think what the Torah wants to tell us from all of that. Yeah. అయితే ఇప్పుడు వీరిరువురిని బట్టి లేదా ఇక్కడ జరుగుతున్న సందర్భాన్ని బట్టి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే విషయం ఏంటంటే, నేర్చుకోవాల్సిన విషయం లేదా ప్రశ్న ఏంటంటే, అసలు ఒక వ్యక్తి లేదా ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీని ఎలా ప్రేమించాలి, స్త్రీ పురుషుల మధ్య ప్రేమ అనేది ఎప్పుడు కలగాలి, ఎలా కలగాలి, ఒక భార్యాభర్తల మధ్య కావచ్చు, లేదా స్త్రీ పురుషుల మధ్య అని తీసుకుంటే కనుక మనకి ఇక్కడ ఇత్సాక్ గారు రిబ్కమ్మ గారి మధ్య చూసినప్పుడు, ఇత్సాక్ గారు లేదా ఒక అఫీషియల్ గా ఎలియాజర్ గారు వెళ్ళి తన యజమాని చెప్పినట్టుగా అధికారికంగా ఆమెను తీసుకొచ్చిన తర్వాత, అంటే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీరిరువురు కూడా ఒకసారి ముందుగానే విషయాలు తెలుసుకున్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ మన వచనం చూస్తే, తన తల్లి అయిన సారా కూడా తీసుకొని పోయాను, తర్వాత అట్లు అతడు రెబ్కాను పరిగ్రహింపగా అని ఉంది. అయితే he took her to his tent అన్నప్పుడు యాక్చువల్ గా తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇత్సాక్ గారు అది అధికారికంగా ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవడం, అంటే అది కిదుషిన్ గాని కుప్ప గాని, అంటే ఎలాగైతే మ్యారేజ్ సెరమనీ జరుగుతుందో ఆ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు
ఇత్సాక్ గారు రెబ్కమ్ గారిని ప్రేమించెను. అతనికి ఆమె భార్య ఆయను. ఆ పెళ్లి తంతు జరిగిన తర్వాత ఇద్దరు భార్యాభర్తలు అయిన తర్వాత అతడు ఆమెను ప్రేమించెను అని ఉంది. అయితే ఇది ఇత్సాక్ గారి విషయంలో అంటే చక్కగా అఫీషియల్ గా అధికారికంగా ఇరువురు భార్యాభర్తలు అయిన తర్వాత ఆ పెండ్లి తంతు అనేది అధికారికంగా పెద్దలందరి సమక్షంలో అయిన తరువాత వారిరువురు ప్రేమించుకోవడం అనేది జరిగింది ఇత్సాక్ గారి విషయంలో. అదే అబ్రహాం అవీన్ గారి సందర్భంలోకి వెళ్ళినప్పుడు అబ్రహాం గారు సారమ్మ గారు కూడా ఒకే కుటుంబంలో ఇద్దరు చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగారు. ప్రతి విషయాలు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి పెరుగుతూనే వచ్చారు. ఒక సందర్భం వచ్చినప్పుడు వారిరువురు పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగింది. అంటే వారి చిన్నప్పటి నుంచి పరిచయం. అయితే అదే విషయాన్ని మనం యాకోబు అవీన్ గారి దగ్గరికి పితరైన యాకోబు గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఇరువురు చిన్నప్పటి నుంచి పరిచయం లేనప్పటికీ కూడా ముందుగానే రాహేల్ అమ్మ గారిని యాకోబు గారు చూడడం, చూసి ప్రేమించడం, ప్రేమించిన తరువాత రాహేల్ గారిని పెళ్లి చేసుకోవడం కోసం తన తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనతో కొంతకాలం సేవ చేయించుకోవడం, తిరిగి మరలా రాహేల్ గారి స్థానంలో వారి యొక్క సహోదరిని ఉంచడం లేయమ్మ గారిని, తిరిగి మరలా ఆ విషయం తెలిసిన తర్వాత మరలా ఇంకొంతకాలం తన మామగారింటి దగ్గర తను సేవ చేయడం అనేది తరువాత వారి పెళ్లి జరగడం అనేది జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు మనకు వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న, పెళ్లికి ముందే ప్రేమించాలా, లేదా పెళ్లి అయిన తర్వాత ప్రేమించాలా, లేదా చిన్నప్పటి నుంచి ఒకలా పెరుగుతూ రావాలి? అసలు ఏంటి అసలు తోరా చెప్పేది సరైన విధానంలో ప్రేమించడం అంటే తోరా చెప్పే విషయం ఏమిటి? ఇది మనకున్న ప్రశ్న. చూద్దాం. లోకేశ్వరం. Yes, so something that Rabbi Shirky is saying about that, he says that what's actually important is how one takes responsibility upon his marriage and how he developed it and contribute and pour love and compassion and righteous relation, because this is such a strong foundation of the world, and we see that what do we see about the forefathers? We see that Abraham and Sarah had a way to get married, and then Yitzchak and Rivka here they had, and then Yaakov and Rachel, Yaakov and Leah also. It was like even more difficult story that also had its love for itself, and if one takes it as his life mission, so that's what important, that like Rabbi Shirky said, if the if it was a success for the 4 couples, and what the result was the nation of Israel, so that shows the what important, the successful accomplishment here, right? That the loves can come before, can come after. The important thing is that both the husband and wife will be into it, and they will cooperate. They will work for their life mission and in their family, and the blessing is there in this way. Like the blessing will come, even though like all kind of ways are possible. బరాబరు. అయితే ఇప్పుడు అడిగిన ప్రశ్నకి మనం చూస్తే కనుక మనం 3 సందర్భాలు చూసాం ఇక్కడ. పెండ్లికి ముందే వారికి చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న పరిచయం అవ్వచ్చు, లేదా పెండ్లి అయిన తర్వాత వారు ప్రేమించుకున్న విషయం చూడొచ్చు, లేదంటే యాకోబు అవీన్ గారి విషయం చూసినప్పుడు లేయమ్మ గారి తర్వాత తిరిగి మరలా కొంతకాలం ఇంకా వెయిట్ చేసి ముందుగా ప్రేమించిన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోవడం అని చూడొచ్చు. దీనికి ఆనరబుల్ రబి యూరి షెర్కీ గారు ఇచ్చిన వివరణ చూస్తే ఇక్కడ ఏది కరెక్ట్ అనే విషయానికి వచ్చేటప్పుడు అసలు కరెక్ట్ అనేది ఏంటంటే ఆ ఇరువురు కూడా ఆ పెళ్లి అనే సంబంధంలో అది ముందా వెనకాల తర్వాత అనేది కాదు, కానీ వారిరువురు ఆ యొక్క సంబంధానికి ఆ సంబంధంలో
వారు తీసుకునే బాధ్యతను బట్టి లేదా వారు వారిచ్చే సహకారం రెండు వైపుల నుంచి ఉండే సహకారాన్ని బట్టి ఆ యొక్క బంధం ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే యాకోబు గారి లాగా తర్వాత అంటే ముందుగానే ప్రేమించి అవ్వచ్చు, లేదా అబ్రహాం గారి వల్లే ముందుగానే తెలిసి ఉండొచ్చు, లేదా ఇస్సాకు గారి వల్లే పెళ్లి జరిగిన తర్వాత ఆయన అవ్వచ్చు. ఇది ఇరువురు కూడా అంటే ఎవరైతే భార్యాభర్తలుగా ఉందాం అనుకుంటున్నారో వారిరువురు కూడా ఆ విషయంలో వారి జీవిత ధ్యేయంగా దాన్ని ముందుకు ఎప్పుడైతే తీసుకెళ్ళగలుగుతారో సరైన అవగాహనతో ఎవరి పాత్ర వారు పోషిస్తూ, ఎవరి బాధ్యత వారు తీసుకుంటూ, ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ వారు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తారో అప్పుడు రెండు కూడా అంటే ఇరువైపుల నుంచి వెళ్ళినప్పుడే ఆ మ్యూచువల్ గా వెళ్ళినప్పుడే ఆ ఫ్యామిలీ అనేది సరైన విధానంలో ఉంటుంది అని రబీ గారు వివరణిస్తున్నారు. అవకాశాలు. Yes, I just wanted to add something also from Rashi commentary about this verse, to show the importance of like the family, husband and wife is not just another family. It's like it's the world has to grow by this model of families, of the house of respecting parents, and like it's like the unit that helps everything to elevate, to bring holiness to this world. And Rashi says for these words, to the tent of Sarah, his mother, he said, he brought her to the tent, and behold, she was Sarah, his mother. That means like she became the likeness of Sarah, his mother. For as long as Sarah was alive, candle burned from one Shabbat Eve to the next. A blessing was found in the door, and a cloud was attached to the tent. When she died, the things ceased, and when Rebecca arrived, they resumed. Okay, Rashi recites this from the Midrash Rabbah, Genesis Rabbah, and it shows you like almost like a holy place, like the cloud, like in the tent of meeting, like in the tabernacle, right? We just wrote, okay, actually we can see it as the last Torah portion of Exodus we read the last Shabbat, and you see the righteousness and the holiness that come along with this situation of building a righteous family house, man and woman, husband and a wife. Rao, I think I missed one point in the last thing you explained, that it was success for only 3 to 4 couples. Just you explained that. Just you remind me that thing. Let me remind me again what you're asking about the four fathers. Yes. Yes, means when you are explaining which is the right way to love, I mean, before marriage or after marriage. Yeah. Oh, I see. Yes. So how Rabbi Sherky explained that it's possible actually both ways, or Yeah. all these different ways are possible. What matters the most is what the husband and the wife do with their potential, with their marriage potential. That's the most important. Got it. Okay. ఓకే, ఒకసారి ఇందాక చెప్పింది మేబీ అందరికి అర్థమై ఉంటుంది. అంటే అది పెళ్లికి ముందు ప్రేమించారా, పెళ్లి తర్వాత ప్రేమించారా అనేది కాదు, కానీ ఒక విషయంలో ముందుకి అంటే జీవిత భాగస్వామిగా కలిసి వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు, అది పెళ్లి తర్వాత కావచ్చు, పెళ్లి ముందు కావచ్చు, వారిరువురు కూడా
ఎటువంటి మనసుతో లేదా ఎటువంటి ఉద్దేశాలతో ఆ యొక్క సంబంధానికి వారిరువురు కూడా కృషి చేస్తారు, లేదా ఎవరి బాధ్యత వారు నిర్వర్తిస్తూ, ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ వారు తీసుకుంటూ ఎవరైతే ముందుకు వెళ్తారో దాని మీద వారి యొక్క సంబంధం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. అది ముందైనా తర్వాత అయినా సరే రెండు విషయాల్లో కూడా సక్సెస్ అవుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే వారు సరైన అవగాహనతో ముందుకు వెళ్తారో అప్పుడు మాత్రమే అది జరుగుతుంది అనేది రఘు షెర్కీ గారు ఇచ్చిన అవగాహన. ఎందుకంటే మన పితరుల జీవితాల్లో అది చూస్తాం, ఇది రెండు విషయాలు కూడా చూడడం జరుగుతుంది. అయితే ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా శారమ్మ గారి దగ్గరికి వచ్చేసరికి అంటే ఇరువురి మధ్య ఎటువంటి రిలేషన్ అనేది ఫామ్ అయింది, లేదా ఎటువంటి బాధ్యత లేదా రెప్కమ్ గారు తీసుకోవడం జరిగింది అనే విషయం చూస్తే ఇక్కడ అండ్ హీ బ్రాట్ హర్ టు ద టెంట్ ఆఫ్ సారా హిజ్ మదర్ అని ఇంగ్లీష్ లో ఏదైతే ఇచ్చారో, అంటే ఇస్సాకు తన తల్లి అయిన సారా గుడారంలోనికి ఆమెను తీసుకొని పోయాను అన్న దానికి రాశి గారు ఇచ్చిన వివరణ చూస్తే కనుక ఆ మిద్రాష్ నుంచి జెన్సిస్ రబ్బా నుంచి రాశి గారు వివరిస్తూ, ఎప్పుడైతే ఇస్సాక్ గారు తన తన శారమ్మ గారి యొక్క గుడారంలోనికి ఇస్సాక్ గారు తీసుకువెళ్ళిన వెంటనే షీ బికేమ్ ద లైక్నెస్ ఆఫ్ సారా హిజ్ మదర్. అంటే సారమ్మ గారి అంటే ఇస్సాక్ గారి తల్లి గారు ఏ విధంగా అయితే ఉండేవారో అటువంటి విధానంలో ఆవిడ ప్రవర్తించడం జరిగింది ఆ కుటుంబంలో. అండ్ ఫర్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ సారా అలైవ్ a candle burned from one Shabbat eve to the next. A blessing was found in the dough. అంటే శారమ్మ గారు ఉన్నప్పుడు రబీ గారు కూడా చాలా సందర్భాల్లో మనం గుర్తు చేయడం జరిగింది. ఆ యొక్క మనం షబ్బాత్ క్యాండిల్ వెలిగించే యొక్క సాంప్రదాయం అనేది శారమ్మ గారు తీసుకొచ్చారు అని. శారమ్మ గారు ఉండేటప్పుడు ప్రతి షబ్బాత్కి, ఒక షబ్బాత్ నుంచి వేరే షబ్బాత్ వరకు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఇంటిలో క్యాండిల్ వెలుగుతూ ఉండేది. అలాగే ఆ షబ్బాత్ రోజు కానీ లేకపోతే ప్రతి అంటే ఏ బ్లెస్సింగ్ వాజ్ ఫౌండ్ ఇన్ ద డౌ. ఎప్పుడైతే మనం రొట్టెకి స్తుతి చెప్తాం కదా, ప్రతిసారి కూడా రొట్టెకి స్తుతి చెప్పేవారు శారమ్మ గారు. అండ్ ఏ క్లౌడ్ వాజ్ అటాచ్డ్ టు ద టెంట్. ఒక మనం భుజించే విషయంలో ఒక స్తుతి చెప్పినప్పుడు కానీ, లేకపోతే షబ్బాత్ యొక్క ప్రత్యేకతను లేకపోతే పరిశుద్ధతను కాపాడినప్పుడు కానీ అది చాలా ప్రత్యేకమని మనకి రబీ యెహోషువ యాకోబీ గారు కానీ మన రబీ గారు చాలాసార్లు సందర్భాలు చెప్పారు. యాక్చువల్ గా ఈ యొక్క ఆ యొక్క ఆచారం అనేది, ఆ సాంప్రదాయం అనేది శారమ్మ గారు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఆ షబ్బాత్ లో క్యాండిల్ వెలిగించడం అనేది శారమ్మ గారు ఉన్నంతకాలం కూడా ఆ యొక్క గుడారంలో క్యాండిల్స్ వెలిగించడం, అలాగే రొట్టె మీద స్తుతి చెప్పడం అనేది జరిగేది. దాని ద్వారా ఎప్పుడు కూడా ఆ యొక్క గుడారం మీద ఒక మేఘం అనేది కప్పి ఉండేదంట ఎప్పుడు. అయితే శారమ్మ గారు చనిపోయిన తర్వాత అది వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అయితే ఎప్పుడైతే రివకమ్ గారు వచ్చి మరలా ఆ విషయాన్ని తిరిగి ప్రారంభించారో తిరిగి మరలా అదే పరిస్థితి ఆ యొక్క గుడారంలో రావడం జరిగిందంట. అంటే అంత ప్రత్యేకమైన విధానంలో ఆ శారమ్మ గారు వల్లే శారమ్మ గారికి ఉన్న ప్రతి ప్రత్యేకతని కూడా ఆవిడ తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. అది మనకి మిద్రాష్ నుంచి రాశి గారు ఆ యొక్క విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ తన తల్లి అయిన సారా గుడారంలోనికి ఆమె తీసుకొని పోయిన అర్థం ఏంటంటే, ఈ విధంగా ఆవిడ తిరిగి శారమ్మ గారు ఉన్నప్పుడు ఏదైతే పరిస్థితి జరిగిందో అటువంటి పరిస్థితి తిరిగి మరలా వెనక్కి తీసుకురావడం అనేది జరిగింది రివకమ్ గారు. అవకాశారం. Okay, just to complete this idea, let me show you just example verse from the last Torah portion of Pkudei that we read this Shabbat in Exodus chapter 40, and I think like for example verse 34, you can see very similar words that we find here, and the cloud and the cloud covered the tent of meeting, and the presence of Hashem filled the tabernacle, right? So it's like the cloud, it respects the Shekhinah, right? The presence, the godly presence that coming right down to our world. If we do what we have to do, like appropriately, if we act appropriately. So you see, it's like it's similar words between
the tabernacle, the tent of meeting for all Israel, and all these verses are about this, about it was a sign. The cloud was a sign for Israel when to live, when to park, and also here in the case of Sarah, and then later now Rivka, that it shows the blessing, and that's what important, that one should not think that he expect like a divine princess should fell from the sky and marry him, and everything is like perfect, romantic, or the opposite, but rather it's like two people that building together mutual relationship and understanding, and they get familiar more and more with each other, and they see what are the merits of the other, and then the blessing comes, and in this case even you see the cloud and the blessing in the door. It means like maybe the financial blessing, and this is what important here. అయితే ఇప్పుడు ఏదైతే మనం జెన్సిస్ షబ్బాలను రాశి గారి యొక్క వివరణ చూసామో, ఎప్పుడైతే శారమ్మ గారు ప్రతి షబ్బాకి క్యాండిల్ వెలిగించడం కానీ ఆ రొట్టె మీద స్తుతి చెప్పడం కానీ చేసినప్పుడు ఒక మేఘం అనేది ఆవిడ గుడారానికి ఎప్పుడు పైన ఉండేదని, అటువంటి ఇంకొక సందర్భాన్ని మనకి లాస్ట్ షబ్బాత్ పరాషాలో పెక్కుదేలో మనం చూస్తే గనక నిర్గమకాండము 40వ అధ్యాయం 34వ వచనంలో చూస్తే, నిర్గమకాండం 40వ అధ్యాయం 34వ వచనం, అప్పుడు మేఘము ప్రత్యక్షపు గుడారమును కమ్మగా హషేం తేజస్సు మందిరమును నింపెను. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మేఘం అన్నప్పుడు మనందరికీ తెలిసి హషేం యొక్క షెకీనా ఎప్పుడైతే ఆ గుడారం కమ్ముతుందో, అప్పుడు హషేం తేజస్సు ఆ మందిరం అంతా నిల్చెను. అది అటువంటి విధానంలోనే హషేం యొక్క షెకీనా శారమ్మ గారు ఉండేటప్పుడు ఆవిడ యొక్క ఇంటి పైన ఉండేది. అలాగనే శారమ్మ గారు చనిపోయిన తర్వాత తిరిగి మరలా రెబ్కామ్ గారు వచ్చినప్పుడు అదే పరిస్థితి తిరిగి మరలా ఆ కుటుంబంలో ఏర్పడడం జరిగింది. అయితే దీన్ని బట్టి మనకి పెద్దలు నేర్పించే విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనకి రబ్బీలు నేర్పించే విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే భోజనం చేసే స్థితి కానీ, లేకపోతే ప్రతి విషయంలో లేచినప్పుడు, పడుకునేటప్పుడు 3 పూట్ల ఆ ప్రార్థన కానీ, ఎప్పుడైతే మనం ఆ స్థుతి లేదా చెయ్యవలసిన పని చెప్పినట్టుగా పెద్దలు లేదా రబ్బీలు మనకి వివరించినట్టుగా ఆ స్థుతి చెప్పడం కానీ, లేదా ఆ ప్రార్థన చేయడం కానీ ఎప్పుడైతే చేస్తామో, అక్కడ ఏదైతే జరిగిందో అటువంటి విషయం కూడా మన కుటుంబాల్లో కూడా జరుగుతుంది. ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే దేవుని యొక్క షకీనా అనేది కుటుంబం మీద రావాలంటే, ఇప్పుడు రెవకమ్ గారు లేకపోతే ఇత్సాక్ గారి సందర్భాన్ని చూసినప్పుడు, రెవకమ్ గారు కూడా ఏదో ఆకాశం నుంచి వచ్చిన ఏంజెల్ కాదు, ఇత్సాక్ గారు కూడా, లేదా రెవకమ్ గారేమో సాధారణమైన మనిషి, ఇత్సాక్ గారు ఏదో పైనుంచి వచ్చిన ఏంజెల్ అంటే కాదు. ఇరువురు కూడా సామాన్యమైన మనుషులే. కానీ ఎప్పుడైతే రెవకమ్ గారిలో ఉన్న ప్రతి ప్రత్యేకతని కూడా ఇత్సాక్ గారు అంగీకరించారో, లేదా ఇత్సాక్ గారిని రెవకమ్ గారు అంగీకరించారో, ఇరువురు కలిసి ఎప్పుడైతే ఒకరినొకరు ఒక సన్నిహితమైన సంబంధంతో ఒక కుటుంబాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ కుటుంబంలో దేవునికి స్తుతి చెల్లిస్తారో, అటువంటి ప్రతి కుటుంబం మీద కూడా ఈ యొక్క షకీనా అనేది వస్తుంది. మనకి లాస్ట్ వీక్ కూడా ఒక ప్రశ్న వచ్చింది, సార్ మేము ఫలాలకి లేకపోతే భోజనానికి స్తుతి చెప్తే దేవుని యొక్క షకీనా ఎలా వస్తుంది సార్ అని మనకి ప్రశ్న కూడా వచ్చింది. దానికి గొప్ప ఉదాహరణగా కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇదిగో మన పత్రికల జీవితాల్లో జరిగిన విషయం. ఇది గొప్ప ఉదాహరణ మనకి. ఎప్పుడైతే మన కుటుంబాలు ఆ విధంగా ఉండి ప్రతి విషయంలో ఇరువురు కూడా ఒక గొప్ప సంబంధంతో భార్యాభర్తలు కలిగి ఉండి ఆ కుటుంబంలో హషేం స్తుతి చెప్తారు, లేదా షబ్బాత్ రోజున ప్రతి విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటారు, అప్పుడు లేదా రబ్బీలు ఏ విధంగా చెప్పారో అటువంటి ప్రాపర్ గా అదే విధానంలో జీవితాలు నడుచుకుంటూ వెళ్తాయో, ఆ సందర్భంలో హషేం గారి యొక్క షకీనా ఆ కుటుంబం మీద ఉంటుంది. అవకాశం. Yes, okay, Toda Rabba. Maybe we can stop to see if there are any questions for this point. ఎవరన్నా ప్రశ్న ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చండి.
Now, there is one question. I'll ask you one question. Maybe I'll take the other questions next. Sure. In these days, love before marriage is quite common. Whether they know the responsibility or not, whether they know the value of the marriage or value of the relation, I don't know. But it's very common. It's like a passion. So how to differentiate that thing? Whatever we've seen in the Yaakov Avinu's life, it is also the love before marriage. And there are common things which are happening in this world. All the younger generation taking their chances, all those things. How to differentiate that thing, or else as a parents, how to guide the children to find the true love or the true relation. Yes, okay. I hope I followed what you're asking, and it's like how to differentiate the mission for one to find the other part of himself, herself, Right. And not like finding just something that maybe in the general Western culture it's like pleasures or not something that is involved with taking any responsibility, right? It's like Exactly. and it's definitely well, I think in this time in the generation, I think in all over the world, it's a tough challenges. Actually, there are even other challenges like the opposite, like one stay a bachelor for a very long, a much longer time than in the past. And the idea is that education for in the house must give this insight that it's not something that can be take for like easy, like something that lack of responsibility. This is a life mission. This is like they say that the day of the wedding is one of the happiest days of a man and a woman in their life. So the the parents must do like the best they can to teach the commitment, to teach the right perception towards looking for the other part of their children. So they will learn, and they will have the measures to take this challenge and succeed in their quest. And like it's like a, you can see it as a matter of orientation. So like if the orientation, like for example, you know, in some sects in Israel of the religious public, it's even it can be even a very early stage, like unlike other places, other part of it's very it's not the same at all over different communities and societies. Like sometimes people can be ready for wedding at the age of 17, like in the Samaria, they sometimes prefer to in other places to get married at this age, 17, 18, 19, because they are responsible enough, they are oriented enough, and they had the merits like to get the right guidance. But like if you see like in the Western culture, sometimes it's like the opposite. Like people say, no,
marriage is like it's too heavy. It's not. It's scaring to take the responsibility, to fail, to miss. So one can fall into all kind of so many fears. So things like will not come up as good as they can for anyone. So that is definitely the mission of one of the important missions of society, of community. Community can help, society can help, and just a great. It's a great also, of course, a great merit to help the process of matching. అయితే నేను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇప్పుడు పెళ్లి అయిన తర్వాత ప్రేమించడమా, లేకపోతే పెళ్లికి ముందు ప్రేమించడమా అనే విషయాలు చూసినప్పుడు, ప్రస్తుత ప్రపంచంలో చూసినప్పుడు పెళ్లికి ముందు ప్రేమ అనేది చాలా విరివిగా జరుగుతున్న విషయం. లేదా పెళ్లి ముందు ప్రేమ అనే ఒక విషయం తీసుకుని దాన్ని, అంటే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న విషయాలు బట్టి చూస్తే అసలు ప్రేమించడం అంటే ఏంటంటే ఇరువురు కూడా వారి యొక్క బాధ్యతలు తీసుకోవడం, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకోవడం, అర్థం చేసుకోవడం, ముందుకు వెళ్ళడం, అది వారి జీవిత ధ్యేయంగా ముందుకు వెళ్ళడం అనేది మనం నేర్చుకున్నాం. మరి ఇప్పుడు ప్రస్తుత కాలంలో జరుగుతున్న సందర్భాల్లో ఎవరైతే యువతి యువకులు ప్రేమ అని ముందుకు వెళ్తున్నారో వారందరికీ అవగాహన ఉందా లేదా తెలియదు. లేదా ఇంకా దానివల్ల చాలా చాలా కుటుంబాల్లో ఒకలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ అనేది మనం చూడడం జరుగుతుంది. అయితే ఒక నోవాహీనిగా లేదా ఒక నోవాహీని తల్లిదండ్రులుగా ఒక పెళ్లి కావాల్సిన పిల్లలు యువతి యువకులు దాన్ని ఎలా చూడాలి, లేదా తల్లిదండ్రులుగా వారిని ఎలా గైడ్ చేయాలి, అది నేను అడిగిన ప్రశ్న. అయితే రబ్బీ గారు చెప్తుంది ఏంటంటే, నార్మల్ గా ఇది చాలా చాలా కష్టతరమైన విషయం. ప్రతి ఒక్క యువతి యువకుని జీవితంలో చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం, అలాగే చాలా కష్టమైన విషయం కూడా. ఎందుకంటే ఒక యువతి యువకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క జీవిత భాగస్వామిని, తన పార్ట్నర్ని ఎన్నుకునే సందర్భంలో వారు సరైన విధానంలో, సరైన సమయానికి సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ విషయంలో వారు ఆ నిర్ణయాన్ని తీసుకునేటప్పుడు ఆ నిర్ణయానికి తీసుకోగలిగిన పూర్తి అవగాహన, లేదా ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, వారు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యతలు ఏంటి, వాటిని ఏ విధంగా నిర్వర్తించాలి, లేదా వారి జీవితంలో ఎంత గొప్ప విషయం అది. ఎందుకంటే ఎంత పవిత్రమైన విషయం అంటే, ఎప్పుడైతే ఒక భార్య భర్త సరైన విధానంలో కుటుంబంలో ఉంటారో, హషేం యొక్క షకీనా ఆ కుటుంబంలో దిగుతుంది అంటే అది ఎంత పవిత్రమైన సంబంధం. అటువంటి సంబంధంలోకి ఇరువురు వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క నిర్ణయం ఏ విధంగా తీసుకోవాలి, ఏ వయసులో తీసుకోవాలి అనే విషయాలలో తల్లిదండ్రులు చాలా చాలా ప్రత్యేకమైన పాత్ర పోషిస్తూ పిల్లలకి వాటిని నేర్పించాలి. లేదా సమాజం యొక్క బాధ్యత అది. సమాజం పిల్లల్ని ఆ విధంగా తయారు చేసినప్పుడు వారు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుని ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. లేదా ఇటువంటి విషయంలో ముందుకు వెళ్ళాలని ఆలోచించినప్పుడు పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో, లేదా యువతి యువకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి పెద్దల సలహాలతో, లేదా మనకున్న రబ్బీల సలహా గాని, తల్లిదండ్రులతో గాని ప్రతి విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని అవగాహనతో ముందుకు వెళ్ళాలి. లేదంటే కనుక, అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనకి అసలు ఏ వయసులో ఆ నిర్ణయం తీసుకొచ్చినప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్న వివిధ రకాలైన కల్చర్స్ ని బట్టి, లేదా వివిధ రకాలైన రిలీజియస్ కల్చర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సామాజికంగా ఉన్న విషయాలు కావచ్చు, ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క విషయంగా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ మన ఇండియాలోనే తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక్కొక్క కమ్యూనిటీలో వారు 17, 18, 19 సంవత్సరాలు రాగానే పెళ్లి చేస్తారు. అయితే కొన్ని కమ్యూనిటీస్ లో 25, 30, 35 సంవత్సరాలు వచ్చినా కూడా పెళ్లి కాని వారు ఇంకా ఉంటారు. అది కామన్ గా వారి యొక్క ఉద్దేశాలను బట్టి. కానీ ఇక్కడ వయసు అనేది ఎలా నిర్ణయించాలి, అతను పెళ్లికి సిద్ధమా కాదనేది ఎలా నిర్ణయించాలంటే వారి యొక్క మెచ్యూరిటీ లెవెల్ని బట్టి, వారి యొక్క అవగాహన విధానాన్ని బట్టి వారు విషయాలు అర్థం చేసుకోగలిగి ఆ బాధ్యతను తీసుకెళ్ళగలిగే పరిస్థితిలో ఉన్నారు, లేదా ఆ సమాజం అటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు వారి పెళ్లికి సిద్ధమని తీసుకోవాలి తప్ప, ఒక వయసు పెరిగిపోయేంత మాత్రాన 18 సంవత్సరాలు వచ్చినంత మాత్రాన ఓకే నాకు అన్ని తెలిసిపోయి అని వారు సిద్ధం అనే కాదు. వారు అవగాహనకు వచ్చారా లేదా అనేది సమాజం యొక్క బాధ్యత, వారికి నేర్పించాల్సింది తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధ్యత. అలాగే ఎవరైతే ఆ యొక్క అడుగు వేస్తున్నారో వారు కూడా అటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకునే ముందు ప్రతి విషయాన్ని సరిచూసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే తిరిగి మరలా చెప్తున్నాను, ఆ సంబంధం ద్వారా ఎప్పుడైతే వారిరువురు సరైన విధానంలో కలిసి ఒక కుటుంబాన్ని కట్టుకుంటారో అటువంటి కుటుంబంలో హషేం గారి యొక్క షకీనా వస్తుంది. కాబట్టి ఈ విషయాలు చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. ఇది రవి గారు ఇచ్చిన ఆన్సర్ సార్.
మోసెస్ గారు. షలోం రబ్బీ. షలోం సార్, వినిపిస్తుంది కదా సార్? షలోం లేకులం సార్. సార్, నా ప్రశ్న అంటే 1, 2, 3 ఉన్నాయి. కేవలం ఆదికాండ 24వ అధ్యాయం 67వ వచనంలో ఉన్నాయి. అంటే సార్, ఇప్పుడు తన తల్లి గుడారంలోకి తీసుకువెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ అంటే వాళ్ళ వంశం గురించి కానీ ఇతర విషయాలు కానీ, ఇదిగో మా పద్ధతులు ఎలా ఉంటాయి కాబట్టి నువ్వు నాతో పాటు మరి నా భార్యగా ఈ వ్యవస్థని ముందుకు తీసుకువెళ్ళగలుగుతావా లేదా అనే ప్రశ్నలు, అలాంటివి ప్రశ్నోత్తరాలు జరిగిన తర్వాత ఆ సమాధానాలన్నీ కరెక్ట్గా అనిపించిన తర్వాత వారు జత చేయబడడం జరిగిందా? ఇది ఒక ప్రశ్న సార్. అంతేకాకుండా అప్పుడు ఉన్నటువంటి సామాజిక ఆచారాలను బట్టి అంటే గుడారంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత వివాహమైనట్టుగా చూస్తున్నాం. అంటే వివాహం కాకముందే గుడారంలోనికి వెళ్ళడం అసలు ఆ ఉద్దేశాలు ఎలాంటివి? అంటే అప్పుడు ప్రజలు వాటి గురించి ఏమైనా అనుకుంటారా లేదా? ఇంకొకటి అంటే తల్లి విషయమై దుఃఖ నివారణ పొందిననే దానికి ఒకవేళ రిబ్కా గారు ఈ సారా గారి విషయంలో జరిగినటువంటి విషయాలు, అంటే ఒకవేళ నువ్వు ఇలాంటి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి, ఎలా వ్యవస్థను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ముందే చెప్పిన విషయాలు, ఆ విషయాలతో దుఃఖంలో ఉన్నారు ఆయన. అంటే సరైన అమ్మాయి నాకు కావాలి, ఇది మా అమ్మగారి కోరిక, నా తల్లి కోరిక అనే విషయాల్లో ఉండి, ఇక్కడ అలాంటి విషయం ఒకటి నెరవేరింది, నా తల్లి కోరిక నెరవేరిందని అప్పుడు దుఃఖ నివారణ పొందుకున్నారని కూడా భావించచ్చా? లేకపోతే కేవలం దూరం అయ్యారు అనే విషయంలోనే దుఃఖ నివారణ అనేది భావించచ్చా? ఒకటి సార్, అంటే పాత సినిమాల్లో మనం సాక్షాత్తు దేవతలే భూలోకానికి దిగి వచ్చి పెళ్లి చేశారంటారు కదా. గుడారంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు రిబ్కా గారికి, ఇస్సాక్ గారికి ఇరువురికి సంబంధించిన దేవదూతలు ఏమన్నా, మీరు ఈ రోజు నుంచి మీరు ఇలా కాలాన్ని కొనసాగించబోతున్నారు కాబట్టి మీరు ఇరువురు జత చేయబడి అభివృద్ధి పొందండి అని వారు ఏమన్నా వీరిని జత చేసినట్లుగా కూడా మనం భావించచ్చా? ఓకే, అయితే అదే సింపుల్ గా గుడారంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత పెళ్లి అయిందంటే అసలు ఏం జరిగింది లోపల? దేవదూతలు వచ్చి పెళ్లి చేశారా? ఏం జరిగింది? ఒప్పందాలు అంటే వివరంగా ఉన్న మరలా ఇస్సాక్ గారు ఇదని చేసుకున్నారు. గుడారంలోకి వెళ్ళారు, వాళ్ళకి పెళ్లి అయింది, అసలు జరిగింది ఏంటి అక్కడ? అవును సార్, మామూలుగా మనం బయట ఎవరినైనా గుడారంలోకి వెళ్ళారు పెళ్లి అయింది అంటే బయట వాళ్ళు ఊరుకోరు కదా, గుడారంలోకి పెళ్లి ఏంటి అంటుంటారు. ఓకే, సోదరబ్బా సార్. రైట్, సోదరబ్బా సార్. Now there are 3 questions from brother Moses Garu. The first question is, okay, if you see the 67th verse, and Isaac brought her to the tent of Sarah his mother, means what he is asking is, okay, in general, if we marry any person, we'll bring her to our home and we'll explain everything, okay, what we will do, what we'll follow, how we will do all those things and everything. In the same way, did Isaac also explain everything what her mothers used to do on the Shabbat, on the bread and everything? Once he explained everything, after explanation and Rivka also, once after Rivka also agreed everything, then that marriage was happened, and or else what happened? And did she already know everything, Rivka? Did she know everything before that thing, or else Isaac explained everything and she agreed? What happened? Here it is only showing that Isaac brought her to the tent of Sarah, his mother. But in the explanation, everything it is giving, Rashi is telling that, okay, Sarah used to do like this. And then after that, even Rivka is also continued. So what has happened? How she know everything? Okay, I see what is the question. One way to maybe easier to answer. First of all, the Torah doesn't always, tell us all the details behind the scenes, between the lines, because not always it's a matter that we have to learn something that is crucial. But if we think about it, we can also recall that we spoke about the Ruach HaKodesh of Rivka. So
we can figure out that like this was something that quite of helped her a lot to adopt the Abraham's way of life, right? She was also already she was righteous, right? She had like you can say she definitely she was a righteous Gentile, righteous Noachide, right? She knew about the commandments, 7 universal commandments. So I think we can figure out like it's like it comes with harmony, like you know, they met, they spoke on the way. She also spoke with Eliezer, like she like step by step she got into the picture, and of course like if we take it as like official marriage ceremony by the words of and he took her, so of course like she had to go over like the full preparations for the marriage and all the obligations and commitments and everything related to that. Okay, then okay, I'll explain this. Then the second question also similar to that. Okay, sir, మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి అసలు రివ్కమ్ గారికి ఈ విషయాలన్నీ ఎలా తెలుసు, అసలు వచ్చిన వెంటనే ఆవిడ ఎలా ఫాలో చేయడం జరిగింది, ఇత్సాక్ గారు వచ్చి వివరించారా అన్నిని, అప్పుడు ఆవిడ ఒప్పుకుని తర్వాతే పెళ్ళయింది అంటే మనకి అసలు ముందు రివ్కమ్ గారి గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు ప్రతి విషయం తెలుసు. రివ్కమ్ గారికి ఆ రోహ హోదేష్ ఉండడం ద్వారా చాలా విషయాలు ముందుగానే గమనించడం జరిగింది. అయితే అదే సందర్భంలో త్వరా ప్రతి విషయాన్ని కూడా అంటే అవసరమైన పాయింట్స్ కాకుండా మిగతా విషయాలన్నీ ప్రతి విషయాన్ని కూడా వివరించడం అనేది జరగదు కొన్ని సందర్భాల్లో. అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తే నార్మల్ గా మనం ఆలోచిస్తే రివ్కమ్ గారి ప్రయాణంతో ఎలియేజర్ గారితో వస్తున్నారు. సో ప్రతి విషయాలు అడుగుతూ ఉండొచ్చు, అసలు ఏం జరుగుద్ది వాళ్ళ ఇంట్లో, ఏం జరిగేది, ఎవరెవరు ఉంటారు, ఏం చేసేవారు, ఎలా అనేది. అండ్ ఈవెన్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా పెళ్లి జరిగే సందర్భంలో చాలా సందర్భాలు మనకి రబీ గారు కూడా వివరించడం జరిగింది. చాలా పెళ్లి జరిగే ముందు కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుంటారు. ఓకే, మేము ఎలా ఉంటాం, మీరు ఎలా ఉండాలి, లేదా మధ్యలో కలిసి ఎలా నడుచుకుందాం అని ఇరువురు కూడా పెళ్లికి ముందు ఒక అవగాహనకు వస్తారు. అసలు ఎలా ముందుకెళ్దాం అంటే నేను ఇలా చెప్తున్నాను ఇలా చేయి అనేది కాదు, కానీ దాన్ని కెతుబు అంటాం నార్మల్ గా. అయితే ఇరువురు కూడా మ్యూచువల్ గా మనం ఇలా నడుచుకుని ముందుకు వెళ్దాం అని ఇరువురు ఒక నిర్ణయానికి వస్తారు ముందు. సో అటువంటి సందర్భంలో కూడా విషయాలు మాట్లాడుకుండొచ్చు. ఇరువురు కూడా అంటే ఇక్కడ రబీ గారు ఉపయోగించిన పదం ఏంటంటే హార్మనీ, అంటే చాలా సామరస్యంగా ఇరువురు కూడా ఓకే మనం ఇద్దరం కలిసి ఇలా వెళ్దాం అని నిర్ణయించుకుని ముందుకు వెళ్తారు. సో ఆ విధానంలో ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు సో విషయాలు ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఉండొచ్చు రివ్కమ్ గారు. అంతేగాని ఇలా ఉంటది కాబట్టి నువ్వు ఫాలో చేసుకుంటూ రావాలి అనేది కాదు. కానీ ఈవెన్ రివ్కమ్ గారు కూడా ఆ రువాహ్ హోదేష్ ద్వారా ప్రతి విషయాలు ముందుగా తెలుసుకున్నారు కాబట్టి వచ్చే మార్గంలో ఎలియేజర్ గారి దగ్గర ప్రతి విషయాన్ని తెలుసుకుని ఉండొచ్చు. అండ్ పెళ్లి జరిగే సందర్భంలో కూడా ఈ విధంగా ఆ సామరస్యమైన ఒక కెతుబా జరుగుతుంది కాబట్టి సో ఆ పరిస్థితిలో కూడా తెలుసుకుని ముందుకు వెళ్ళి ఉండొచ్చు. ఓకే సార్, మీ ఫస్ట్ ప్రశ్న. ఓకే, Rao, the second question is here is written in English, and he took Rebecca into the tent of Sarah, his mother. Means he directly took her into her tent, her mother's tent. It is looking something weird, something like weird. Means okay, when one unmarried man took one unmarried girl into a tent, means it is looking like something weird. And then after that, and she became his wife. Please explain me how that was happened. Like okay, Rivka has the Ruach HaKodesh, and he also a pious man. So maybe when they both are in the tent, the angels came and they celebrated all his marriage. What happened? Or else all the people came into the house. What was happened? Yes, still the same question, means everything was not explained here. You just give me some ideas. Yeah, okay, so that reminds me, perhaps we can mention here a principle about the forefathers in general.
that you know, the Chazal, the sages sometimes say that like Yaakov Avinu, he observed the whole commandments, all of the Taryag mitzvot, right? Or the 613 commandments, even though it was way before the Torah was given on Mount Sinai. And same from Isaac. It's like they actually had a self perfection level that they it's like they didn't need you know, ceremonies. They didn't need everything. Yitzchak, we will see about Yitzchak continuing reading on. What was the holiness level of Yitzchak? It's like he was like here in this world, but actually like his head was up there at holiest places at heaven, and everything even when he, you know, when he came to eat just a simple meal, it was a pure or full holiness. So I think we can take it to this event as well, and say that well, they had like the Torah commandments planted into them, and so it doesn't matter if like if they like met as a romantic meeting at the tent of Sarah, and afterwards they did like the official marriage, unlike like what we do today. Like it's the opposite. We celebrate the marriage, and then they settle down in their house, the new couple. But that's the level of Sarah and Yitzchak, of the forefathers, and that's the righteousness. It's like something even much further, much more, almost sounds radical, that Yaakov requested Rachel. He like with the words like you don't expect, like he said, give me Rachel so I will come to her. It's like so they will be intimate relation together, and they will have children and bring children to the world. So the sages are teaching us, well, it's not like rude people on the street. It's like something that is so holy, even though it's in our lower world. So that's why they were able to do it. అయితే మీరు అడిగిన రెండో ప్రశ్నకి సమాధానం చూస్తే, అసలు గుడార్లోకి వెళ్ళారు, వెళ్ళిన తర్వాత చూస్తే మ్యారేజ్ అయింది. ఓకే. అయితే అసలు నార్మల్ గా పెళ్లి కాని వ్యక్తి గుడారంలోకి ఒక పెళ్లి కాని క్వీన్ తీసుకెళ్లారంటే దాన్ని ఎలాగా ఒక్క నిమిషం వస్తా. ఓకే బాయ్. అయితే ఎలా తీసుకోవాలి దాన్ని అని ఆలోచిస్తే, అసలు మనం పితరుల యొక్క పరిస్థితి లేదా వారి స్థాయిని మనం అంటే మీరు ఇందాక అన్నదానికి చాలా దగ్గరగానే ఉంటుంది. దేవదూతలు అనే సందర్భం కాదు కానీ, దేవదూతలు అనేది కాదు కానీ, అసలు వారి యొక్క స్థితే, పితరుల యొక్క స్థితే ఒక చాలా ప్రత్యేకమైన స్థాయి వారి పరిశుద్ధతలు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇత్సాక్ గారు ఏదో పొలంలోకి వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నారు, ఒక సంభాషణ జరుగుతుంటే హషేం గారితో డైరెక్ట్ సంభాషణగా వారి ప్రార్థనలో ఉన్నట్టుగా ఆ స్థాయిలో ఉంటుంది ఆయన సంభాషణ. ఇంకా ఇత్సాక్ గారు సింపుల్ గా ఏదో కూర్చుని భోజనం చేస్తున్నారు అంటే ఆ ఆహారం ఒక పవిత్రమైన ఒక గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళే పరిస్థితిలో ఉంటుందంటే ఇత్సాక్ గారు భోజనం చేస్తున్నాం అంటే అటువంటి పరిస్థితిలో దాన్ని ఏమంటే సెల్ఫ్ పర్ఫెక్షన్ లెవెల్, అంటే వారి స్థితి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఒక ప్యూర్, ఒక స్వచ్ఛమైన స్థితిలోకి ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ స్థితిని నిర్ణయించడానికి లేదా వారిని ఇంకొకరు జతపరచడానికి అంటే అసలు ఏం అవసరం, వారున్న పరిస్థితే అంత పవిత్రమైన పరిస్థితిలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ విషయం జరుగుతున్నప్పుడు అంటే ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన బుర్ర లేకపోతే ఆయన ఆలోచన ఎక్కడ ఆకాశాల్లో, హెవెన్ లో ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఆయన భోజనం చేస్తే ఆ పరిస్థితి అంతా కూడా షకీనాతో నిండిపోతుంది.
అటువంటి పరిస్థితులు ఉన్న వ్యక్తి, అలాగే మన రివకమ్ గారి గురించి ఆలోచిస్తే ఆవిడ ఒక స్వచ్ఛమైన నోవాహీరాలు, లేదా అక్కడి నుంచి వస్తూ ఆవిడకి అప్పటికే ఆ రోహ కొద్దేసి ఆవిడతో ఉందంటే ఆవిడే స్థాయిలో ఉంది చూడండి. సో వారిరువురు కూడా కలిసి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినప్పుడు వేరే విషయాలు ఇంకేం అక్కర్లేదు. అక్కడ జరిగిన విషయం ఏంటంటే, సో వారిరువురు కూడా ఆ ప్రత్యేక స్థాయిలో ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది. సో వారిరువురు ఆ ఒక నిర్ణయం తీసుకుని బయటికి రావడం జరిగింది. అయితే మనం ఇంకా పితరుల గురించి ఆలోచించేటప్పుడు సార్ క్వశ్చన్ ఏమైనా ఉందా? సార్ నా వాయిస్ రావట్లేదా? ఓకే, మీరే అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి సార్ మీరు. ఓకే సార్, చూడండి సార్, ఇప్పుడు చూడండి. అంటే సార్ ఇప్పుడు ఇలా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అన్ని గ్రహించగలిగిన వారు ఇస్సాక్ గారిని చూసిన వెంటనే ఈయనే అనే విషయాన్ని ఎందుకు గ్రహించలేదు? మరలా అడగడం ఏంటి? ఓకే సార్, నా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు చెప్తాను, రవి గారు పూర్తిగా వచ్చిన తర్వాత. ఓకే, అయితే పితరుల గురించి ఆలోచించేటప్పుడు పితరుల యొక్క ఆ స్థాయి మనం ఆలోచిస్తే కనుక యాకోబు అవీని గారు 613 ఆజ్ఞలు కూడా ఆయన చేయడం జరిగింది అని చెప్తారు పెద్దలు. అంటే ఇంకా అప్పటికి తోరా మనకి ఇవ్వలేదు, లేదా ప్రపంచంలో మోషే గారు ఆ తర్వాత ఇజ్రాయిల్ వెళ్ళిన తర్వాత మోషే గారి కాలం వచ్చినప్పటికీ యాకోబు అవీని గారు 613 ఆజ్ఞలు చేశారని చెప్తారు. ఎలా అంటే వారిలోనే ఆ తోరాని ఇమిడిపోయిన పరిస్థితిలో ఉన్నారు, వారు అంత పరిశుద్ధమైన స్థాయిలో ఉన్నారు పితరులు. అసలు వారి గురించి మనం ఆలోచించడం చాలా కష్టం. అంటే ఆయన వెళ్ళి రాఖేల్ గారిని నాతో పంపించండి, ఆంతో నేను పిల్లలకి అంటాను అన్నప్పుడు పెళ్లి కూడా ఏమి లేకుండా అసలు మామూలుగా మన పరిస్థితిలో మనం ఆలోచిస్తే అసలు ఆ సందర్భాన్ని ఎలా తీసుకోవచ్చు ఒక వ్యక్తి ఆ విధంగా ఒక తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడంటే. కానీ ఇక్కడ వారేదో భౌతికమైన వాంఛలతోనో లేకపోతే ఏదో చూసో కాదు, కానీ ఈవెన్ ఆ తోర అనేది వారిలో ఇముడిపోయి ఉన్నప్పుడు వారు చాలా పవిత్రమైన స్థలంలో దాన్ని చాలా దూరం చూసి అసలు ఈవిడితో నేను ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు రాబోయే జనరేషన్ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన జనరేషన్ అని ప్రతి విషయం తెలుసు కాబట్టి వారికి ఆ స్థాయిలో వెళ్ళారు. కానీ ఏదో భౌతికంగా ఇష్టపడో లేకపోతే ఇంకో వేరే వేరే విషయాల్లో మనం అనుకున్నట్టుగా కాదు, అంటే వారు ఉన్న పరిస్థితి. కాబట్టి ఇక్కడ చాలా పవిత్రమైన విధానంలో వెళ్ళింది. అసలు వేరే విషయాలు అక్కర్లేని పరిస్థితి వాళ్ళది, అక్కర్లేని స్థాయి. వారు ఏదో వేరే వాళ్ళు వచ్చి పెద్దలందరూ కలిసి ఒక పవిత్రమైన పరిస్థితిని తయారు చేసి వారిని జతకలపడం అనేది కాదు, కానీ అసలు వారు ఉన్న స్థాయే ఆ స్థాయిలో ఉన్నారు కాబట్టి దాని ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది. సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అడిగిన ప్రశ్న ఏదైతే ఉంది కదా, అది చూసినప్పుడు యాక్చువల్ గా రివకమ్ గారు ఎందుకు ఇత్సాక్ గారిని గ్రహించలేకపోయారు అన్నప్పుడు దీనికి ఆల్రెడీ ముందు వివరణ ఇచ్చారంటే రివకమ్ గారు ఆల్రెడీ ఒక దేవదూతను తన ఇంట్లోనే చూడడం జరిగింది రోహ ఉదేశ్ ద్వారా. ఎప్పుడైతే ఇత్సాక్ గారిని చూసారో ఇదేంటి నేను ఇంట్లో చూసిన దేవదూత ఏంటి ఎదురుగుండా కనపడిందని ఒక్కసారిగా ఆవిడ అసలు ఈ వ్యక్తి ఎవరు అని అడగడం జరిగిందని చెప్పారు. అంటే మార్గ మధ్యలో వస్తూ ఎవరో వ్యక్తి కనపడండి సడన్ గా చూసి ఈ వ్యక్తి ఎవరిని అడుగుతారు ఎవరన్నా? అసలు రివకమ్ గారు ఎందుకు అడిగారు విషయాన్ని అంటే యాక్చువల్ గా అక్కడ కూడా మనకి హిబ్రూలో రాసిన పదం ఈషన్ ఉంది. ఈ దేవదూత ఎవరు అని మళ్ళీ అడుగుతున్నారు ఆవిడ. ఇదేంటి నేనేమో అక్కడ దేవదూతలా చూసాను, ఇక్కడ ఎదురుగుండా మనిషిలా కనబడుతున్నారు అనగానే ఆయనే మా యజమాని అనగానే వెంటనే రివకమ్ గారి విషయం అంత అర్థం వెంటనే దిగి చెంగు ఒప్పుకోవడం జరిగింది అక్కడ. సో కాబట్టి రివకమ్ గారికి కూడా విషయం తెలుసు, వెంటనే అక్కడ అర్థమైంది విషయాన్ని. సో ఈ విధంగా వారు కలవడం జరిగింది సార్. ఓకే, మీ మూడో ప్రశ్న కూడా అడుగుతాను. రవి యారోన్, there is another question asked by brother Moses garu in the 67th verse, the last word, and Isaac was confronted for the loss of his mother. I think English lo chala clear ga undi sir, for the loss of his mother ani. So what he is asking is how he got the comfort when he got Rivka. Means did maybe Sarah also wanted a certain kind of wife to Isaac. Maybe after looking Rivka, Isaac also satisfied that okay, now I got a wife. The way how my mother was
expected for me. So he was happy. Then he got the comfort that, okay, now my mother wish was completed. Is that so? Or else something else? Yeah, usually all the mothers thinks that, okay, this kind of, I am expecting this kind of wife for you. So once that was completed, then he got that, okay, now I got comfort that I got a wife in the same way which my mother was expected. Is that so, or else something else? Well, for maybe elaborating what we previously said about these words, we can say that, as we said, Yitzhak recognized that the righteous merits and the positive characteristics of his mother. He found it very exceptionally as well in his wife Rivka. So that's why he was able to be comforted, because like he was not missing this characteristic traits and this holiness and righteousness so long. So that's the reason, like he found. And even if you look at the Hebrew words, like there's, I think Rabbi Sherky mentioned this as well. The Hebrew words are saying, "Vayavia Yitzchak ha'ohel hasara imo." It can even mean that he brought Sarah, his mother, to the tent, up to this level of like identity resemblance of Rivka and Sarah, because it's I guess it's not like it's not like the English translation, but you can think that like he brought Sarah, his mother, to the tent, and then he took Rivka, like two separate actions. So Rabbi Sherky said, and maybe the commentators also, they say like because she had he found all what he was missing and wanting for his mother that died, he found it in the characteristic of Rivka. సార్ మీ మూడో ప్రశ్నకి, అంటే ఆయన తన తల్లిగారి పట్ల, తల్లిగారిని బట్టి ఏ విధంగా 67వ వచనంలో చూస్తే ఏ విధంగా ఆదరణ పొందారు అన్నప్పుడు, అంటే తన తల్లిగారు ఎలా అయితే ఊహించారు అటువంటి భార్య రావడం వల్ల, అంటే యాక్చువల్ గా మనకి ముందు చూస్తే గనక మనం రబిగా చెప్పినట్టు ఇత్సాక్ గారు దాదాపు మూడు సంవత్సరాల వరకు, అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే రివ్కమ్ గారు వచ్చేంత వరకు కూడా శారమ్మ గారు చనిపోయిన ఒక బాధలోనే ఉండడం జరిగింది. అంటే ఆవిడ మిస్ అవ్వడం, ప్రతి విషయం కూడా మిస్ అవుతున్నారు. తల్లి గారు చేసిన పనులు, లేకపోతే ఆవిడ నీతియుక్తమైన కార్యాలను కావచ్చు, లేకపోతే ఆవిడ పవిత్రమైన విషయాలను కావచ్చు, ప్రతి విషయాన్ని కూడా, లేదా ఆ గొప్ప సంబంధాన్ని మిస్ అవుతున్నప్పుడు, ఎప్పుడైతే రివ్కమ్ గారు వచ్చారో, రివ్కమ్ గారు తన తల్లి గారి యొక్క నీతియుక్తమైన పవిత్రమైన కార్యం ప్రతి ఒక్కటిని కూడా ఆవిడ ముందుకు తీసుకెళ్ళడం మొదలు పెట్టారు. అప్పుడు ఆ విషయాన్ని తిరిగి మరలా ఆ విషయాలన్నిటి పట్ల కూడా ఒక గొప్ప ప్రశాంతత అనేది ఇత్సాక్ గారు పొందడం జరిగింది. ఇంకా చెప్పాలంటే హిబ్రూలో మనం ఉపయోగించిన పదాన్ని చూస్తే ఇత్సాక్ అహ్రే ఇము అనేది, సింపుల్ గా ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లో Isaac brought her to the tent of Sarah, his mother అన్నారు కదా. హిబ్రూలో మనం చూసినప్పుడు ఇత్సాక్ గారు తన తల్లి అయిన శారాని ఇంటికి తీసుకురావడం జరిగింది, అలాగే రివ్కమ్ గారిని ఇంటికి తీసుకొచ్చారు అని రాసి ఉంది హిబ్రూలో చూస్తే. అంటే ఏదైతే తన తల్లి గారు చనిపోయారని మిస్ అవుతారో అటువంటి సేమ్ క్యారెక్టర్, అంటే అటువంటి తిరిగి మళ్ళా తన తల్లి గారిని తీసుకొస్తూ అదే సందర్భంలో రివ్కమ్ గారిని కూడా తీసుకొచ్చారు అని ఒక గొప్ప ఉద్దేశాన్ని హిబ్రూలో చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఏదైతే తను మిస్ అవుతున్నారో ప్రతి విషయాన్ని రివ్కమ్ గారు ఫుల్ఫిల్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. ఎప్పుడు ఆ మిస్ అయిపోయిన తన తల్లి గారితో మిస్ అయిపోయిన తిరిగి షకీనా మళ్ళా కుటుంబం మీదకి రావడం జరిగింది. ప్రతి విషయాలు తీసుకెళ్తూ దానితో పాటు రివ్కమ్ గారి యొక్క ప్రత్యేకతలకు కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. సో దానిని బట్టి
ఇస్సాకు గారు ఏదైతే కోల్పోయారో ఆ విషయాల్ని తిరిగి మరలా కుటుంబంలో చూసినప్పుడు ఆయన తన తల్లి గారు చనిపోయిన ఆ విషయం నుంచి ఆదరణ పొందడం జరిగింది. ఇది సార్ రబీ గారు చెప్పింది. యాకోబి సార్. Shalom, Rav. Refuah Shalom, especially for teaching wonderful marriage issue of Yitzhak Avinu and Rivka Imenu. It's very thankful to you personally. My question regarding these issues, I was really I am a little bit discouraged about the marriage ceremonial things. I feel that it's a grand function will be there. I expected lot of things. As we are celebrating in the Beneno marriage, several issues are there, several things are there, and we are celebrating that marriage ceremony in very happy and enjoyment. Likewise dancing and all music and singing all. But my particular specific question is, if observe that Isaac Avenu is the beloved or only son for Sarah Imenu, so automatically she love Isaac much more than anything else. It is maybe it is different for Abraham Avinu loving Isaac, maybe because of that. She got her own son, and she at the late age she got by the spiritual blessings. Maybe it's a celestial blessing, or it's there is a very good view on her progeny, upcoming Israel generation from her womb. So my question is, I learned that from you, Abraham Avinu is having Hesed, big Hesed, great Hesed, whereas Isaac Avinu is equipped with Din Midot. So what is the lady orientation of this Midot? Sarah Imenu got what exactly? Din or Hesed, whereas the Gimilut Asadim, masters of Gimilut Asadim, known as Rivka Ivenu, what she got? She got Din Midot Dominion or Hesed Midot Dominion? Yes, yeah, I see. Yeah, it's a correct point to say that indeed you see that a husband and a wife, they are not like identical twins, right? They are completing each other. So if Abraham is Chesed, we know about Sarah. She was her unique characteristic was Din, right? Was like the level of judgment. She told when it was necessary, she told Abraham to send Hagar away, right? And she was the tough one. She the one with the Din. And we see that we also learn about Yitzhak, right? That Yitzhak is also about Din, right? Like the Mincha is the time, the prayer of Mincha of Yitzhak is the time of Din, like in the noon, with the hottest hour in the day, and all of that. So if Yitzhak is Din, then Rivka is the opposite. Rivka is Chesed, like Abraham. So it builds the right mixture, the right proportion of the values, because the monotheistic belief expects all the divine values virtues to come up together.
డాక్టర్ యాకోబి గారు ప్రశ్న అడగడం జరిగింది. ప్రశ్న ఏంటంటే ఇత్సాక్ గారు శారమ్మ గారికి ఒకే ఒక్క కొడుకు. అది కూడా చాలా ఏజ్ అయిన తర్వాత దేవుని యొక్క దయను బట్టి ఆవిడ ముసలితనంలో పుట్టిన కొడుకు కాబట్టి చాలా చాలా ప్రేమగా చూసుకుంటారు. లేదా వారిద్దరి మధ్య ఉండే సంబంధం ఒక చాలా ప్రత్యేకమైన సంబంధం అయి ఉంటుంది. అది మనకి ఇప్పుడు నేర్చుకున్న విషయాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే 3 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా ఇత్సాక్ గారు తన తల్లి గారి గురించి బాధపడుతుందంటే వారిద్దరి మధ్యన సంబంధం అటువంటిది. అయితే ఈ విషయంలో లేదంటే తన తల్లి సారమ్మ గారి కడుపు నుంచి వచ్చే జనరేషన్ ఏదైతే వస్తుందో, ఆ పిల్లవాడు ఎవరైతే వస్తారో అతని ద్వారా ఒక గొప్ప రాజ్యాన్ని కట్టబడుతుంది అనే విషయం సారమ్మ గారికి తెలిసినప్పుడు, లేకపోతే ఆ యొక్క గొప్ప ఒక దేశాన్ని తన కడుపులో మోచి ఆ యొక్క ముసలితనంలో ఆ పిల్లవాడిని కని ఒక ప్రయోజకుని చేసినప్పుడు అది ఒక ప్రత్యేకమైన రిలేషన్. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఈ 2 క్యారెక్టర్ గురించి మాత్రం ప్రతిసారి తెలుసుకున్నాం. ఒకటి అబ్రహాం గారి గురించి, ఒక ఇత్సాక్ గారి గురించి. అబ్రహాం గారేమో హెసెద్, కరుణ, జాలి, దయలో ఆయన యొక్క గొప్ప యోగ్యత కలిగి ఉన్నారు. అదే సందర్భంలో ఇత్సాక్ గారేమో అంటే నీతి న్యాయాలని గొప్ప యోగ్యత కలిగి ఉన్నారని. అంటే ఇరువురు కూడా ఆ 2 యోగ్యతలు కలిగి ఉన్నారు. ఎప్పుడు ఒక్కదాని వైపే వెళ్లకుండా, ఒకదానిలోకి వెళ్లకుండా 2 కలిపి వెళ్ళినప్పుడే సరైన విధానంలో వెళ్తుంది అని మనం నేర్చుకున్నాం. సో ఆ ఇరువురు కూడా మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ఒక సందర్భాన్ని చూస్తామో, ఆ సందర్భానికి ముందు సందర్భం ఏదైతే ఉందో, ఆ ముందు సందర్భం ఏదైతే ఉందో మనకి ఆ యొక్క కొండ మోరియా పర్వతానికి వెళ్ళిన సందర్భంలో ఆ ఇరువురు కూడా కలవడం జరిగింది అని నేర్చుకున్నాం. ఇరువురు ఎప్పుడైతే 2 విషయాలు కలిసినాయో అప్పుడు ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం ఏర్పడిందని. అయితే ఓకే, వీరిద్దరికి 2 ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. మరి శారమ్మ గారి యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి అసలు? శారమ్మ గారి యొక్క గొప్ప యోగ్యత ఏంటి? ఇది ప్రశ్న. అయితే ఇప్పుడు రబ్బీ గారు చెప్పేది ఏంటంటే, హషీం గారు పెండ్లి చేసే సందర్భంలో లేదా ఒక ఇరువురిని జత కలిపే సందర్భంలో ఎప్పుడు కూడా మన తెలుగులో మనం అంటాం కదా, సజాతి ధృవాలు వికర్షించుకుంటాయి, విజాతి ధృవాలు ఆకర్షించుకుంటాయి అన్నట్టు ఇప్పుడు హషీం గారు కూడా ఇరువురిని కూడా 2 విషయాలు వేరువేరుగా ఉన్న వారిని ఎప్పుడు కలపడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే యోధయత్వం ప్రకారం అయితే వెళ్ళేటప్పుడు ప్రతిదీ కూడా ఇంపార్టెంటే. ఎప్పుడు ఒకవైపే ఆలోచన లేదా ఒక ఉద్దేశంతోనే వెళ్ళడం కాదు, కానీ ప్రతిదీ కూడా ప్రతి ఆలోచన ఉండాలి. అంటే ఒకవైపు జాలి దయాకరణ చూపించాల్సిన సందర్భంలో జాలి చూపించాలి, నీతి న్యాయాలు చేసినప్పుడు నీతి న్యాయాలు జరిగించాలి. ఈ 2 కూడా సరైన పోర్షన్ లో ఉండాలి. కాబట్టి ఒకరు జాలి దయాకరణ చూపిస్తే ఇంకొకరు నీతి న్యాయాలు జరిగించే వారి ఇరువురిని కూడా ఆశయంగా కలపడం జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే వారిద్దరూ సరైన విధానంలో కలుస్తారో ఒక విషయాన్ని సరైన విధానం ముందుకు తీసుకెళ్తారు. కాబట్టి అబ్రహాం గారి యొక్క ప్రత్యేకత జాలి కరుణ అయితే, శారమ్మ గారి ప్రత్యేకత నీతి న్యాయాలు జరిగించడం. ఎందుకంటే మనం చాలా సందర్భాల్లో శారమ్మ గారు చేసిన విషయాలు చూసినప్పుడు ఓకే, హాగర్ గారి గురించి ఆలోచించిన సందర్భంలో అబ్రహాం గారు ఏమో చాలా దయా కరుణ అని చూపిస్తుంటే శారమ్మ గారు నో, ఇది కాదు చేయాల్సిన పని. ఇప్పుడు హాగర్ గారి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడమే మంచిది, వెళ్ళిపోవడమే న్యాయం అని ఆవిడకి న్యాయం చెప్పడం జరిగింది. ఇలా చాలా సందర్భాల్లో అబ్రహాం గారికి ఆ నీతి న్యాయాలు జరిగించే విషయాల్లో ఇరువురు కలిసి ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది. కాబట్టి శారమ్మ గారి యొక్క ప్రత్యేకత దిన్, అబ్రహాం గారి ప్రత్యేకత హెసెద్. అదే విధానంలో ఇత్సాక్ గారి యొక్క ప్రత్యేకత మనం దిన్ అని చూసాం. ఇప్పుడు రిబకమ్మ గారి యొక్క ప్రత్యేకత మళ్ళా హెసెద్. ఇరువురు కలిసి మళ్ళీ అక్కడికి రావడం జరిగింది. సో ఇది యాకోబ్ సార్ యొక్క ప్రశ్నకి సమాధానం. సార్ ఇంకో ప్రశ్న ఏమైనా ఉంది సార్? హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, ఓదే గారు తీసుకోండి. ఓకే సార్, ఓదే సార్. షలోమ్ సార్. షలోమ్ సార్. షలోమ్ రావు షెలిమా. అంటే ఆల్మోస్ట్ నా ప్రశ్నలకు రబ్బీ గారు జవాబులు ఇచ్చారు సార్. అంటే యాకోబి సార్ మోషే గారు అడిగిన ప్రశ్నలో జవాబు వచ్చేసింది. అయినప్పటికీ మన అంటే ఇండియాలో కూడా మనకు ఒక కల్చర్ ఉంది కదా సార్, ఆ ఫ్యామిలీలో తల్లి కానీ తండ్రి కానీ చనిపోతే పెళ్లి కావాల్సిన పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి 1 సంవత్సరం లేదా 3వ సంవత్సరంలో పెళ్లి చేస్తుంటారు. అంటే ఇక్కడ శారమ్మ గారికి కూడా చనిపోయి 3వ సంవత్సరానికి అబ్రహాం గారి ఇస్సాక్ గారికి పెళ్లి చేయడం జరిగింది. అంటే అదే సిస్టమ్ ను కూడా ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఇంకా ఇప్పటికీ అది కంటిన్యూషన్ అవుతుంది.
అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా ఇప్పుడు మనకున్న నోవాహీలకు కూడా ఎవరైనా చనిపోతే, అలాగే కుటుంబ సభ్యులు చనిపోతే చిన్న పిల్లలకు కూడా పెళ్లి చేయాలంటే అంతటా అలాంటి టైం ఒకటి ఉంటుందా పర్టికులర్ గా అనేది ఒకటి సార్. అది 3 సంవత్సరాలకి పెళ్లి చేయడం అనేది, లేదా సంవత్సరం నుంచి 3 సంవత్సరాల్లో పెళ్లి చేయడం అనేది మన జ్యూస్ కల్చర్ లో కూడా ఇప్పటికీ కొనసాగుతుందా అనేది ఒక చిన్న ప్రశ్నగా అడుగుతున్నాను సార్. మిగతా ప్రశ్నలకు మాత్రం జవాబు వచ్చేసింది. నేను మొత్తం 5 ప్రశ్నలు అనుకున్నాను. 5లో నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఎక్సలెంట్ గా వచ్చేసింది సార్. సుధారబ్బా. సుధీరబ్బా, అదే సార్ నా Ravi Yaron, what Brother Obadji is asking that when you are explaining the class, you just explained that okay, Itzhak was mourning till 3 years even after the death of Sarah. So after that he get relief when he married Rivka Imenu. Means after the death of Sarah Imenu, maybe, I don't know, it is sure or not, maybe after 3 years he got married with Rivka. If it is okay, then please clarify me. But why he is asking the question is, in our Andhra, in the Telugu people's culture, if any home, the mothers or dies or father, any death happens, they will celebrate one good thing, or else especially marriage. Maybe if somebody's mothers were died, so they will celebrate their sons or daughters' marriage even in 1 year gap, or else after 3 years, or else even between 1 to 3 years. So is there any specific culture is there in the Jewish system, or maybe they are still following here also, or else yeah, I see what's the question. We can say for shortly speaking about like basic halakha rules. It says that like one that he is mourning, a mourner that is called someone who's one of his parents died, or brothers or sisters. So it's like a process of 1 year long. So it's like in this process, like there are all kind of restrictions, shaving and celebrating and dancing and singing, like basically not to take a joyful events, not to participate. And it's very common like that after 1 year, one can marry or take participate in others' marriage. Yes. Yeah, this is as per the Noahide halakha or Jewish halakha? Is it applied to Noahides also? Well, that's the Jewish halakha. Yeah. And for Noahides, it's we can take like the seed of the idea and apply it as well. And so not necessarily like definitely not mourning for 3 years. That's like something specific here. But we can take this impression that like this is the respected way to live this way. సార్ ఉదయ గారు మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి, అంటే అటువంటి కల్చర్ అయితే అటువంటి ట్రెడిషన్ కానీ ఏమి ఆచారం యుదయ విధాన ప్రకారం లేదు. అయితే వారికి ఉన్న హలక్కా ఏంటంటే నడత, జూయిష్ హలక్కా, నోవాహైడ్ హలక్కా కాదు, జూయిష్ హలక్కా ప్రకారం ఎవరి కుటుంబంలో చనిపోయినప్పుడు ఆ కుటుంబంలో ఉన్నవారు సంవత్సరం వరకు పోయిన బాధను బట్టి వారిని గౌరవిస్తూ, లేకపోతే ఆ బాధలో చాలా సందర్భాల్లో షేవ్ చేసుకోరు, లేదా సెలబ్రేషన్స్, పండుగలు అంటే డాన్సులు కానీ ఇటువంటివి ఏం చేయకుండా 1 year వరకు వారి కోసం ఆ బాధ పడుతూ ఉంటారు, వారిని గుర్తు చేసుకుంటూ. 1 year తర్వాత నుంచి కామన్ గా రెగ్యులర్ గా వారు ఎప్పుడు కాలితే తిరిగి మరలా, అంటే ఆ 1 year వారికి ఆ గౌరవాన్ని తెలిపిన తర్వాత వారు మామూలుగా 1 year తర్వాత నుంచి వారు మామూలుగానే పెళ్లి చేసుకుంటూ ఉంటారు. పెళ్లి కానీ ఏదైనా సరే కామన్ గా నార్మల్ గా వెళ్తుంది. ఇది జూయిష్ హలక్కా లేదా యూదులకు ఇవ్వబడిన హలక్కా. అయితే నోవాహీలకు అన్నప్పుడు ఓకే, రబ్బీ గారి సలహాలను బట్టి, రబ్బీల యొక్క సలహాలను బట్టి ఒకవేళ వారు ఒకవేళ అలౌ చేస్తే కనుక మనం దాన్ని ఫాలో చేయొచ్చని చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు. ఒకవేళ మనం అనుకుంటే, మనం చేయాలనుకుంటే.
అయితే ఇది ప్రత్యేకంగా హలక్కాకి సంబంధించిన ప్రశ్న కాబట్టి మీరు అడిగింది. అటువంటి సందర్భం ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా మీ రబ్బీ గారిని కలిసి దాన్ని డిస్కస్ చేసి మాత్రమే ముందుకు తీసుకెళ్ళడం చాలా చాలా మంచి విషయం ఇలాంటి హలక్కా విషయాల్లో. బట్ కామన్ గా జనరల్ గా అడుగుతారా, వారు 1 year వరకు ఆ ఇంట్లో ఎటువంటి సెలబ్రేషన్స్ చెయ్యరు. సో 1 year తర్వాత నార్మల్ గా రెగ్యులర్ గా వాళ్ళ లైఫ్ అది పెళ్లి కావని ఏదన్నా నార్మల్ గా వెళ్తుంది. ఓకే, నవాహీలుగా వారిని మీరు ఫాలో చేయాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు. కానీ ప్రత్యేకంగా నవాహీలు మాత్రం రబ్బీ సలహా తీసుకుని మాత్రం తీసుకెళ్ళడం చాలా మంచిది. సార్ మీకు ఆన్సర్ వచ్చిన ఓకే, ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు ఉంటే మీ హ్యాండ్ రేస్ చేయొచ్చండి. ఓకే, షమ్మిల్ సార్. సార్ రబి ఎక్సలెంట్ సబ్జెక్ట్ బాగా చెప్పారు. అయితే నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఒక వ్యక్తికి వచ్చి 4-5 ప్రశ్నలు అవకాశం ఇవ్వకండి సార్, ఎందుకంటే సమయం అంతా వాళ్ళకే అయిపోతుంది. ఒక ప్రశ్న, ముఖ్యమైన ప్రశ్న ఒకటి తీసుకుని అదే కంటిన్యూ, ఎందుకంటే రబ్బీ గారు చెప్పేది 1.5 hour. ఎక్కువ సమయం ఒక వ్యక్తికి కేటాయించడం వల్ల కూడా సమయం వృధా అవ్వకుండా ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న కేటాయిస్తున్నారు. ఈ విషయాల్లో ఈ రోజు చెప్పిన విషయాలకి ఎక్సలెంట్, బాగుంది. చలో అసలు ప్రశ్న లేదు, సమయం ఆల్రెడీ అయిపోయింది. సార్ దీంట్లో శ్రీఖాన్ నన్ను క్షమించాలి, బట్ ఈ విషయంలో మాత్రం ప్రశ్నల్లో మాత్రం చిన్నదా పెద్దదా ఏదో నవ్వొచ్చే ప్రశ్న ఏదైనా సరే ప్రశ్నను మాత్రం అడగకుండా మాత్రం వద్దంటున్నారు సార్. ప్రశ్నలు వస్తూనే ఉండాలి. ఒక్క వచ్చినానికి క్లాస్ అంతా అయిపోయినా పర్లేదు, కానీ ప్రశ్నలు రావాలి, ప్రశ్నలు వస్తూనే ఉండాలి. ప్రశ్నలు వచ్చినప్పుడే దానిలో గొప్ప విషయాలు బయటకు వస్తుంది. కాబట్టి సార్ ఈ విషయంలో మాత్రం మీరు క్షమించాలి. ప్రశ్నలు మాత్రం ఎన్ని అయితే అన్ని అడుగుతూ ఉండండి సార్. క్లాస్ కూడా దాన్ని ప్రత్యేకంగా తీసుకుందాం. బట్ ఓకే, ప్రశ్నలు అడిగేవారు ఈ విషయాన్ని గమనించుకుని రబ్బీ గారు మనకి ఎటువంటి ప్రశ్న అడగాలని కూడా ఒకసారి క్లాస్ పెట్టడం జరిగింది. అసలు ప్రశ్న ఏ విధంగా అడగాలి, ఎటువంటి ప్రశ్న అడగాలి, ఈ ప్రశ్న ద్వారా నా జీవితానికి అన్వయించుకునే విషయం ఏంటి అనేది ప్రశ్న అడిగేటప్పుడు దాన్ని ముందుగా ఉంచుకుని అటువంటి ప్రశ్నలు మనం అడగాలన్నారు. సో కాబట్టి తప్పకుండా సార్, మీరు అన్న విషయం అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు చెప్పిన అంశంలో వివాహం అనేది భారతదేశంలో హిందూ ధర్మాన్ని అనుసరించి 8 రకాలు వివాహాలు ఉన్నాయండి. అందులో 2 వ్యక్తులు వివాహం చేసుకోవటానికి పరిపూర్ణంగా ఇష్టపడితే వారు చేసుకోవచ్చు, అది గాంధర్వ వివాహం అంటారు. అదే కాకుండా ఒక వివాహం అనేది 2 వ్యక్తులు వివాహం చేసుకోవటానికి నిర్ణయించబడినప్పుడు ఎంతమందిని ఆహ్వానించినా అది కేవలం విందు వరకే. వారు ఇరువురు విందుకి చాలా మంది అసలు ఎవరో రాకపోయినా వివాహం అని జరిగిపోదు. అబ్రహాం గారు ఇస్సాక్ గారికి పాలు విడిచిన దినమందు గొప్ప విందు చేశారు. అలాంటప్పుడు వివాహానికి ఎంత ఎక్కువ విందు చేస్తారనేది మనం ఊహించవచ్చు. అయితే ప్రతి సందర్భంలో యూదుల ఆచారాలు లేకపోతే పితరుల ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు అనేది ప్రతి సందర్భానికి మెన్షన్ చేయని అవసరం లేదు. ఒక విషయం ఒక చోటను రాయబడింది, ఇక వాళ్ళ ఆచారం. ఇప్పుడు వివాహంలో పాలు విడిచినప్పుడు ఎలాంటి విందు తయారు చేశారు కాబట్టి ఇన్ని వంటకాలు ఉన్నారు, మళ్ళీ వివాహానికి మళ్ళీ ఇన్ని వంటకాలు ఉన్నారు రాయని అవసరం లేదు, అది జరిగింది అని సింపుల్ గా కోట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మనం దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే ముందుకెళ్ళటం మంచిదని ఆశించు. చాలా ఎక్సలెంట్. సార్ షలం సార్, అంటే ఏం లేదు సార్, అంటే ఒకవేళ నిజంగా ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేసి ఉంటే అవి గమనిస్తూ ఒక ప్రశ్నతోనే ఆపడం కూడా జరుగుతుంది. నేను అడుగుతున్నప్పుడు బహుశా పక్క వాళ్ళు ఎవరో ఒకటి హ్యాండ్ రైజ్ చేయలేదు సార్, అందుకోసమని కంటిన్యూ చేశాను. అంటే వేరే ఉద్దేశం కాదు, అయినా మరలా నాకు వచ్చిన నేను అడగాలనుకున్న ప్రశ్నలు కూడా ఎవరు చేస్తారో అడగాలనుకున్నారు కాబట్టి కొంతవరకు కవర్ అయినట్టుగా భావిస్తున్నాను. అంటే మొదట్లో కొన్ని రోజులు అంటే ఎక్కువ ప్రశ్నలు అవుతున్నాయా తక్కువ ప్రశ్నలు అవుతున్నాయా అడగవచ్చా లేదా అనుకున్నా, తర్వాత అంటే మీరు తీసుకొచ్చిన విషయాన్ని బట్టి ప్రశ్నలు అడగడం మంచిదన్నారని ఓకే సార్, ఖచ్చితంగా అడగడం జరుగుతుంది. సార్ మీరు మాత్రం ప్రశ్న అడగడం మాత్రం మానద్దు. ఓకే, కన్క్లూడ్ చేసుకుందాం. రబ్బీ గారికి టైం అయింది, మీరు అడుగుతున్నాండి సార్. ప్రశ్నలు మాత్రం అడగండి తప్పకుండా. ఎస్ రా, ఐ కెన్ కన్క్లూడ్ నౌ. Yeah, I just wanted to conclude because we already run out Yes. lots of the
class time. So I want to thank everyone and wish everyone Shavua Tov. Toda Rabba for joining, and see everyone again next week, next class. Toda Rabba Rao, Refuah Shalema. I Toda hope Rabba. we will see very healthy by the next week when we meet again. Toda Rabba Rao, Toda Rabba to the entire team of Brit Olam for teaching us, guiding us. We all are thankful, and I thank everyone on behalf of all the Nova heads from Andhra and Telangana. Toda Rabba Rao, Toda Rabba. Jacob sir. One small thing, upcoming Rosh Chodesh Nissan is attending, and we are also community-wise Beneno people are celebrating the Pesach, the redemption of our from the bondage, all those things, and we are also thankful for conducting wonderful for study classes, Bereshit classes, as well as really in this class, it's very difficult to identify for understanding what are the characteristics of males and females nowadays in our Indian culture. It's very exemplary when you elaborate it in marriage ceremonial things like for more elaboration is requested sincerely for characteristic traits, Midot especially. Why? Because how the attraction or love attains, how we love the people, or opposite sex, how it happens. All those things we want to learn more. Stress on it from you. Baruch Hashem Toda Rabba, Refuah Shalema. Thank you, one and all.